Innovative, revolutionary, stellar development, purest universal knowledge. In a transformative, futuristic design. The Universal Body Enhancement Spaceship Unit. The very first new evolutionary spaceship technology has been rolled out for mass production. Our Universal Body Enhancement Spaceship Unit is constructed from high-quality materials carefully selected by our team of experts. Embedding the essence of the new GAN's plasma science and technology, it uses collective plasma field technology for changing and enhancing the environment of the body of the man. This new plasma enhancement changes the environment of the body to allow it to return to its natural, balanced energetic condition, as in the womb of the mother, allowing every cell in the body of the man to find its natural, original field strength balance. The shape and field distribution in this new space plasma technology replicates the inner structure of the universe and replicates the balance fields from which the man was created at the point of inception in the womb of the mother, not only receiving balance in the physical, but also in the emotional sense too. For the first time in the history of man, a system has been developed and delivered which not only enhances the physical body of the man, but also enhances the emotional part of the user of the system, hence reducing and eliminating many problems that could not be solved in the world of science, to bring the body of the man into near perfection, as at the time of birth. This new spaceship technology can be within the reach of every man today and can be ordered by medical practitioners, sports specialists and healthcare centres. The Universal Enhancement Spaceship Unit, the future you have been waiting for, is here. The journey from space to spaceship technology has started. Every order is subject to a contractual agreement and might require additional accessories priced separately for applications according to each case. You can order or contact us at office@at.kfm.global for additional information.
啊。Okej, witamy wszystkich na, przepraszam, 306 warsztatach poszukiwaczy wiedzy w języku polskim. Dzisiaj jest czwartek, 31 października 2019, godzina 21. I jak co czwartek i co niedzielę o tej porze spotykamy się, aby omawiać publiczne warsztaty poszukiwaczy wiedzy w języku angielskim. Dzisiaj mamy drugą część 298 warsztatu poszukiwaczy wiedzy od godziny 53 do końca, czyli do 3 godzin i 6 minut. Gospodarzami są Przemek, Jarek, Marcin i Paweł. Żeby już nie przedłużać, przygotowuję właśnie film, napisy i za parę sekund, za chwilę zaczniemy oglądać. Tradycyjnie pod koniec będziemy sobie omawiać, jeśli będą jakieś pytania, spostrzeżenia, ktoś będzie miał ochotę dodać coś do naszej ogólnej wiedzy, to na koniec warsztatu będziemy to omawiać. Także już jeszcze chwileczka i już dzielę to wideo. The players to go back. It can speed up by weeks and months some of the processes. You can imagine
this is what I was explaining very recently, past few days, to a number of groups we were talking to. You know, I've done a lot of work with ILS and MS. We see this as the ultimate solution for MS and ILS. It's quite possible we can recondition a lot of its damage. Not 100% recovery, but what we see here, it's because it elevates both the soul of the man and the physicality, it will work very nicely with it. So those of you who suffer from MS, 3 or 4 of you get together, the money you're paying for life, put it in, buy a system, we deliver it, test it, and then become scientists. We have to deliver the proof of technologies through certification to our own conduct. So if any of you suffers from ILS and MS, you know we've done a lot of work. We know how it works. Now we have a system which can speed up, control it, and deliver it much faster. And so we put in the hospitals, nothing will be done by Keshe Foundation. We are not getting involved in health business. We are technology development, set up space technology development. But we work with the health groups to deliver the technology. So if you suffer from ILS, MS, clinical fatigue, critical fatigue, fibromyalgia, all these can be supported with this technology, with this machine. So put it together, call us, say it's 5 of us, 10 of us, we want to do it. And in some cases, if you can come up with majority of it, I'll commit the foundation to the rest. At the same time, we take a majority share in the company. Anyway, we take 30%. But whatever we take, majority share goes back spending on your city, on your country, and the rest of it, so it doesn't go in our pocket. So if you, but we're not going to offer this blank offer to everyone. If for a system which is going to be 500,000, you raise 300,000-400,000 of it, I'm willing to commit the Keshe Foundation to the other part. I will come with you in doing it. But those who come with a small amount of it, it cannot be done. We cannot at this moment do it. Otherwise, we'll support you. So we need to develop this, or if you are part of a MS group or whatever, let's do it and let's see what comes up. And we position doctors. We need huge number of doctors to move to this technology, to understand this technology. It's very hard for medical people to switch to this. It's extremely difficult because it's not in the books and it goes against everything they've been taught. One of the biggest problems now we're facing in China with this system, with these volunteers, is that pharmaceuticals always made the medicine. Then they had something to do with what do we call it, Parkinson never survives, doesn't matter, we can override or we can overlook these side effects. Now people are reversing. Red lights are flagging. I've raised a lot of red flags with the Chinese medicine at the moment, even generic ones from the copy from Europe. Because we see the recovery different in Europe, in the West, than the same medicine in the East. So there is a problem there we have to sort out. And the damages are heavy because when you don't expect the guy to come back, how you expect for him to tell you he's lost his memory, he can't move his leg, side effect, he has a heart problem, and everything else. Now we can even reverse side effects. Now we see the problems which is going to come up. Many medications will be withdrawn from the market this way because we see the side effect of. We don't release many videos. Every day I receive maybe 5, 10, sometimes more videos from the patients around the world. And
So we see, we can compare. We can extremely push to the limits of knowledge and science. So let's do it together and see. You came to learn knowledge, now you find a way to save yourself or your family with it. It's all stays within the family, but now the family extends to the whole of this planet. You got to remember, many world leaders are sick with cancer. Many world leaders are sick with other diseases. We know many of them. So it's not just for us, it's for them too, because always has been them and us, now it's us and us. Be it the poor man, be it the rich man. As I said yesterday, I was explaining, when you go to Beijing, in the West, you're used to seeing beggars putting a hat out and you drop a coin in. When you walk the streets of Beijing, the beggars have a WeChat in front of them on the floor. You just take your phone and WeChat and give them money from yours. This is how much the East has evolved and the West has still to learn. The money is in the bank, as they say, the minute the guy pushes the blink. It's very strange. If you are not aware of it, you've never seen it, the beggars just put a WeChat sign on the floor and they sit in front of it. They don't need a hat because nobody carries money in the pocket. And the people just give them 1 RMB or 10 RMB. WeChat is in the bank. Modern begging system can beat modern feeding system. You don't need to give them to beg. You say, just go in the machine. You're fed. I'll pay to the machine. You got to realize the next steps of these things is going to become so common that you want have a Chinese, the Chinese flavor, any food of it, taste of it, the feel of it, the pleasure of it. You can go into one of these kiosks and press the button, have the taste, the pleasure, and the food of it, and the energy of it, and walk out. Every cell of you will receive it and the pleasure of it. Because it carries not only the emotion, it's very much like what you see with the orange. There's the orange, you smell the orange, you took the energy of the orange, the system will deliver all this. I have opened the space technology. Let's see how fast mankind will jump on it. Any other question? Hello, Mr. Keshe. Hello. It's John from Arizona. How can we miss that, John? John, what's our position with Arizona setting up the factory or the industrial zone? I'm going out again on Friday. I think I have a location that looks very exciting. Are we more near the desert or on the other side? This is going to be a good location. Not in the desert, but in a very good location. So we'll see how that goes. No problem. As you know, John is the head of the Keshe Foundation Arizona, and he is one of the 3 members, board of directors of Arcray. So he knows everything what's happening. Carry on, please. Can you explain the what the VAT tax rate would be, and also can you give me an estimate of the shipping cost going to the United States? What it is, about $5,000 in that region. The shipping goods the goods will be shipped in 2-3 different times, different part of the world, all CE certified with everything else. But when we ship, we
ship with this the first 200 or 300 patients, what we call support system, auxiliary system. And so when we take a system, the taxes you pay in your country, how you pay, I think it's around some places up 30%, 40%. Some countries is 5%. Depends on your importing, what do you call it, the materials. The shipping is around about $5,000. If you are in Europe, we talking about it this morning, a 40-footer container will carry maybe 3 systems in it. So it'll be around about 3,000, 4,000 euro each to the nearest train station to where you are. Then your clearing agent will do it. If you are in Europe, if you're an individual, you have to pay the taxes. If you're a company, you're exempt because we use your VAT registration. In America, I think it should be the same. At the port of entry, they give you the list. Everything has a code. All the systems are what you call European certified. All the systems which we deliver. So you look around about 300-400 per case of the materials they need extra, maybe 100 in the container or 200 cases in the container. That it covers the first 200 patients, which gives you about, one machine gives you around about, you can use it, I mean, think about maximum 5 times 4, which is about 40. One machine will allows you to use for 40 patients a year. Okay, thank you. Thank you, Eric. We can, what do you call it, if it's like 3 machines in the container, it should be feasible. It's all, and one thing which we have, we will send people which we train to assemble, to teach the use and everything. They spend 2-3 days with your doctors and the technicians to understand how it works. So you just don't get it, you get it assembled, put together, showing you how to do it. We have a team in global and outside global which can put this together for you. Any other question? One question that comes up, people ask is, for the units that are sold on the KF store, for example, or including the mobile field unit, do they require a doctor to operate? These units need the doctor, yes. Because we know, we've seen the operation, because there's a part which the medication has to be reduced. There's a part which the people, because of the rapid changes, we see the lack of energy, that they need support to recover. We see physiotherapists that they have to watch, they don't damage themselves by doing things they can't do. And you've seen this gentleman in the video. Some of them need 2 or 3 people to monitor them through, but as they become expert, they know what to do. It's you should look around 40 people maximum, between 35 to 40 people a year for a machine. It's a time operation. Unless you can get your, what do you call it, night shift into operation, you might push it to 60. People who come at night and go through the system twice, you can add another 4, more or less, another maybe 6 people per cycle. You have 5 cells. You can make it to about 50, 60 patients per machine.
Speaking of night, is it possible that people could sleep in this machine? Would that be beneficial? No, you don't need more than 30 minutes maximum. 30 minutes maximum. Yeah, Okay. twice a day, because the body, this is not repairing the body, this puts everything right, the body repairs itself. That's why you become independent. And you need the time away in order to do those repairs. For the body to do the repairs here. Yeah. The first especially few weeks, first 3 or 4 weeks, you feel very tired, very fatigued, because the energy is used to rebuild the damages. You know, this research which is done on the, what you call, energy usage. A scientist, a professor, or somebody in the university uses more energy than a minor face worker. So you can see how much energy you need to repair the damages. I have a little boy who wants something. Just 1 second, yeah. So that is part of the process, that we need doctors, yes. We need doctors to understand which medication to reduce. Don't forget, as part of the Keshe Foundation, Global and Medical, we will set up team of doctors 24 hours on call, that as the world doesn't go to sleep when you have these systems, is that you can call for advice. We will start building these centers. That's why we take that 30% of the income to provide these facilities and services in the background. That you're supported, the doctors are supported, the patients are supported. Building a structure is already on the way, but it takes time. Within the next 12 months, as we sell more systems and certifications come through faster from different countries, we will go through the whole setup, so whole structure. Any other question? One big question, has President Trump been told, and is he receptive? The American administration is today, now as we speak, live online with us. American administration, Chinese administration, the Iranian officials, the Russian officials, scientists, different universities, always are present with us. We are watched very closely by not just by President Trump during the time of the President Obama. And we are, they are aware of it. There's a catch-22 with this situation, as I've said many times. And Iranian nuclear physicists helping the Americans to develop a space technology in Arizona is a very harsh pill to swallow. But at the same time, it's one of the best pills to take. And we are closely watched by all, from top to bottom of the White House, from the Energy Department, by what they call Homeland Security, the Office of Presidents. Yes, we are fully watched. They are aware, they know what's happening. And the same is with many European countries. This cat is too big to put it back in the bag. And the problem is that they all need that cat, because we are not selling energy. We are playing with their understanding of their survival in the space. As I said to the American officials, let's start with the space technology you're so dreaming of to have.
then we'll see what can be done with the rest. Are there any other questions? Just scanning now, I think you pretty much covered it. We have Ed found asked, people with the technology. yes. Ed asks, is there a time limit or life cycle for how long these machines will remain effective? Life of your great-grandchild. Is the technology of the universe, not the man. Has no time. No best before date. Yep. But on the other hand, you do have a plan to continually update and modify the machine as necessary to. We always do. It's the it's same. always, it's a dynamic situation. It's not a finished product necessarily. It'll be Never finished, but finishes. it'll be dynamic. I'm sure you want to be modifications. The doctors want to make modifications, and the patients will have suggestions. And I so think the main part of it will come when the scientific world or the world of medicine will enter the what we call modification of the DNA and what they call upgrading of RNA to fit different environments in space. well, Something which mankind does not know, we are not aware of. well, strangely enough, there's in about a week or two here in the Victoria, BC, in Canada region, they're having a workshop convention of doctors in the cancer realm that are involved specifically with immunotherapy and the idea of using viruses and DNA as the basis of how they work. And it was interesting. They had an article come up. I'm normally not that interested in that sort of thing, but I looked at what these people were doing, and it was not the regular cancer care therapy with chemotherapy and radiation and so on. This is a totally different new branch that's coming out that has to do with the basic changes and how we can essentially, to me, what we're seeing with the Universal Body Enhancement Spaceship Unit is right up their alley. And I'm going to try to get the video shown during their conference somehow, if I can squeeze it in. I'm not sure if that's possible, but I think there is those changes, is what I'm saying. We're on the cusp of a new reality with the doctors, and they're forced to accept it because there are other doctors that are discovering these changes that are possible. I think in a way the new generation of medical people realizing that the present pharmaceutical solutions are not good enough, and the old ones stick to what they have because they've done it for so long, it doesn't matter. But what we see, the new generation in the 30s and the 40s are opening, forcing new developments, and they're challenging governments. Many doctors are going into alternative because the present pharmaceutical doesn't give answer.
and the governments are getting fed up of prosecuting doctors. Because how many doctors can you prosecute and get off the medical list? Then you don't have doctors to do anything. Especially in European nations, the governments took a very negative stance regarding the alternative medicine of people who brought these things out, and some of them originally were, what do you call it, hammered and sentenced, and their certificate was withdrawn. But how many can you withdraw? The more and more they come. Then you don't have enough doctors for population. It's what they call the, it's coming to the point, as I always say, is the story of the Tesco retail group in England. And they forced the change because people wanted a change. You know the story, the British knowledge seekers can tell you. Years ago, you couldn't buy anything on Sunday, and you could not buy meat after 12 o'clock, and everything has to be shut. And there was a fine of £250 if you opened on a Sunday. But the major supermarkets opened on a Sunday, and they took nearly £1 million. 250 was nothing. They opened most of their branches the following week and the following weeks. And the government kept on giving 250, it was nothing. And then they passed the law, Sundays are open for everybody. And so that we see the same, because the doctors care. They see the suffering of their patients, and the new medicine brings nothing but pain or cannot do what it's supposed to. They're looking at everything. They're looking at every opportunity to see what can be changed. And some of the doctors of the old tradition are looking at it because they've seen they suffered with their patients. I hope we can get to the point that by next couple of weeks, we will announce what we call the free energy system. Not the free energy is not free, but what we call plasmatic system, charging system, that will push a lot of things forward, and then hopefully the other stages and applications of the technology. When you are committed to the belief of peace and change of life of man, the rest doesn't really matter. You can survive all of it. And we carry on doing so. And we deliver more and more technologies. I've just seen a note, somebody tells us, if I can put funds for a unit and you can find the others to share with me, and I'll become partner with them with any country, it will do for me. I don't think that would be a very difficult position to do. So this is your decision. If you want to do it, you can send, we go public with it, what we receive, from who we received, and you can say which countries you want your investment to be in. We set a company up, and accordingly you take a share. And if we see certain positions which the foundation can become partner, we'll invest on part of it to make sure it happens. Any other question? We have a couple of people with their hands up here. Dan had his hand up at one point, and Hassan also has his hand up. Allow you to speak there, Hassan. Hassan, if you can unmute your microphone, then go ahead. Yes, thank you, Rick. Thank you, Mr. Keshe. I have one question in Facebook from a French group, and I don't succeed to copy and send in from Mr. Keshe this question in Zoom. What is it? Can you read it, or you want the French people to read it translated?
No, it's I think it's in Romanian. It's translated from French in Romanian, and I needed to translate from Romanian in English. It's a little bit complicated. I asked the person in French to putting the question another way for or I can read if it's possible. Do you have the original Romanian version of it? Yes. Okay, can you send it to Rick? We post them. We have a number of Romanians, I hope, online. This is the problem. I can't copy from Facebook. Asking from this person to sending from in my email or messenger for okay, I try. Good day, Mr. Keshe. I want to know how I stand in the front of this disaster to humankind is not realized never. The big create from the origin from creation and not making nothing in this scale exorbitant in time. See more. The event is approach. What is the future Gaia of Earth? If you don't have it, the key for humanity, freedom of humanity in the history. Never. Because it's not achieve this level till now. I'm sorry for this, and I am attack. I have attack from energy. This person saying, I am attack energy from my condition here in Earth. When yesterday I want to put in one question about the state of Earth. What I think, much recognition, and thank you for your help here and now in this planet, saying this person. I don't understand what it Okay, means. asking how the danger, because it's not achieved yet this level, how is the state of Earth, of the planet? The question doesn't make sense, Dan. What do you Okay, mean, what is the state of the Earth? What's the reference there? What's the context? Do you want Mr. Keshe just to tell him what the state of the Earth is now? No, it's a bit, sorry, I'm sorry. I copy this, I try to copy this question, putting to Caroline, Sinara Caroline or you, Rick, and sending this message. Okay, we'll figure it out in the background then. Thank you. Okay, I have received a list of questions which is coming from different people. The questions, I read it one by one as it comes to me. It says, question, if KF wishes to spread this health technology at a rapid pace, then why do you plan to increase the price from 150 to 1 million? If we give it to major health machine or corporations, they will sell it to you $3 to $5 million. We increase it because this was a discounted rate to get it to be introduced into the market. Not this is the price of such a technology. And
as usual, what we say is just because it's Keshe Foundation, we don't have to give everything free. You become very bad habited. And so, yes, it will go to 1 million. The next generation's space generation will increase to up to $5 to $10 million each. You will come to it and we explain to you why and how. It's just because it's the age of science, we don't have to give it to you free. No way. You become bad habit, as one of the, what do you call it, member of the core team used to say, why everything from foundation has to be free. What have you put back in it? None. Nothing. The technology worth billions to support others. Those who have the money is still enough. Mr. Castiani asks in the chat, what is the procedure for being able to sell the plasma devices? Who's asking? Gianni in the Zoom chat there. For other people have asked as well, like, yeah, how does one first of all, we do not sell to any of our distributors. Our distributors will not be sold to be sell on. If anybody wants to sell it, there is a commission of 1,500 per unit is given. What we call the ones who are, what do you call it, selling, or they want to sell as what we call the reps or representatives, we are reconsidering all their, what do you call, contracts, because a lot of contracts with Keshe Foundation has come to termination, because now it goes to global as the Keshe Foundation moves out. And so anyone who, so you can sell to anywhere, anyone, you get 4,500, but a lot of people who sold and misrepresented the Keshe Foundation and their work will not be allowed to sell. We will not supply because we've seen misconduct in it. They will carry on and they bring different things for us. So a number of people who came in for whatever reasons, and they took to be a representative, and they did whatever they liked using the name of the foundation. This is part of the global structure, so we have to watch, because what they do wrong will affect the work of the global as well. So a lot of things will be restructured. But if you sell and we approve you that what you, the way you presented the technology to a person who wants to invest or whatever to buy a machine is correct on the ethos of the foundation, then we'll consider. But at the moment, we get most of the inquiries directly by the people who want to invest, and the people who are interested to deliver totally. So if a private is from Mr. Asiri, John Asiri, if I'm correct, says if a private non-government company wish to purchase one, then the price will remain at 150,000 euro. Yes, till 1st of January. 1st of January, it goes up for everyone to 500,000. And as we now start in January delivering, and the data will come up, it shows the certification, and it all goes, and then it goes to 1 million, because then it goes in the hand of the, not private, but the governments and the big health organizations. And we've invested to invest in building factories and health centers and helping the needy. So it's normal. This machine is valued around about $3 to $5 million. There's nothing like it. Nobody has ever produced such a thing. So why should we give it free and let the others suffer? The pricing of the use will be dictated by the owners of the system which they participate.
So if somebody in China wants to charge $100,000 for what do you call it, Parkinson, or for damage to the leg, and the Chinese are prepared to pay for it, will be 100,000. And if somebody in Africa wants to charge $10,000 for the same thing, that's their privilege. So most of the people go to Africa. So this is not a problem. It will be decided by each company itself according to where they are and how much of it they want to give back. Where in all the companies we carry 51% majority controlling share, but 30% of the actual income, not the profit. And if we decide to invest, proportion according to what we invest will go towards the adding to the controlling shares. But whatever we invest, it goes back into the foundation anyway. So, but we keep it in a specific way. We heard about PIASS, patients who are in medication treatment, like you said, on a load of medication, they must step down. The answer to this one is no. I had the doctors decide. There's a couple of new questions that were sent to me by Stanley from YouTube. Has anyone been tried with cerebral palsy? Cerebral palsy, we have had, and we have one family in China who wants to buy a unit for their son. And the doctors we advised was, we can take the case. You have to understand the problem with this condition. It has to be diagnosed by the doctors, is the physical damage. Some can be helped, some can be done. The process of the brain growth can be, but some the brain, the skull has been deformed so much that there is no room for the brain to connect the right way. That's the decision of the medical people. We provide the system, but yes, it can, in some cases, yes, it can help. It's a very, very special case, this disease. It's not a disease, it's the way the child is born. And it, in some cases, is effective. And we have to find the limitation of it. And we have, as I said, one of the Chinese knowledge seekers has proposed to purchase a system for their son. And we are ready, we are open, and if anybody else wants, we can put all these data together. If we can put 4 of these machines in clinical trial with the officials in China, then very rapidly, within a few months, we can get the certification for that use of the machine for that purpose, yes. But depends. In some cases, you might see very small changes, but in some cases, you can attain certain amount of improvement. It says, Andrew Carlton says, so in going to be at least 25,000 per patient, 25,000 pounds. No, it's not. Yeah, the person, the groups who set up these, what you call the centers, they decide what they want to charge. We have never put a price on it, but there has to be a price to cover the expenses of the background charges of the foundation that we run. It's not just you going to it. So nobody has put a price on it. You got to understand, if you have a cancer and you go to United States and you have insurance policy, because I know this firsthand, it costs $2.5 million for a breast cancer.
5 to 7 years extension. So those who say we are asking for too much, it means you don't value, that's the value. If it's too much or you don't have the funds, it's a different thing. But if that's, you have the funds and you say it's too much, it means that's how much you value your life. That depends entirely upon you. And it has to be gradually accepted and to be done. It says it's from Ona. Regeneration is the same with reconstruction. No. Regeneration is usually done in the brain cells and reconnection. And it's very effective. It works with this technology amazingly effectively. And reconstruction, that's you have to speak to Dr. Rodriguez. He's a plastic surgeon. Any other question? We try to go through the questions across, which is in the mag. There was a question from Andrew that was also sent to me. He mentions so it's going to be at least say £25,000 per patient. That's a lot of money in England. Oh, yeah, I read it. I read that. That's we don't set a price. You will announce the health position in UK, which has already entered the agreement with the foundation. They decide the price. But at the end, as I said, it's locally by each group. They set up their own health centers. It's very funny questions. What is the difference between a GANS and a photon? A lot of difference. Big difference. Is the energy pack. Yes? Sorry, this is Lisa from Australia. I just have a question, please. Yes. With many of the other plasma type units and different systems, we've always found that creating your intention and focusing on specific areas makes the processing more effective. I just wanted to find out with this system, does the patient also help with their focusing of their intentions in specific ways? Yes, in a way, when you, elevate the emotion and finds peace with itself, with its creator, which is the soul, yes, the intention changes too. As I said, I've seen amazing, strange things with different people and different patients with their doctors treat. I just had a message that, as the gentleman you've seen on a video today, I just received a machine that he's gone for a cross-country walk. You could have told him this 6 weeks ago, they would have laughed their head off. The message just coming from China. He's gone for cross-country walk this afternoon. And you saw him 6 weeks ago coming to the hospital to see the doctors on a wheelchair. There is one of the biggest problems for, as I said last week, for these people is the hope of life, where they not only got disabled, not only, as you heard him, he's practicing his voice, they lose their voice, they lose their being able to express their emotion. The brain inside still works. The computer is ticking. The screen is damaged or one of the buttons is broken. And it's the same with these people. And when you give them a chance of life, the first weeks, the anxiety, the emotion,
is very, very high. I set this system especially in design for handling the first emotions in the first phase. Because the brain, now I can walk, I can write, I can make a change in my life. You watch the videos, but watch this video again and again, and watch the first time he tries to go on the chair as a stepping up. You see how long it takes him. Look at the last videos, he just jumps up. And you see him bending and getting up, something he could never do. They put them in bed, take them out of the bed, and put them on a wheelchair. You got to understand, in Western world, which is very small percentage, if you cannot squat, you cannot go to toilet, and it's a shameful thing for them. And there you thought, oh, the guy can sit. No, with this you give the dignity of the man to the man. This is what our job is, to give man his dignity back and allow him to choose his own time and space for his separation of his physicality. And it's the same. We provide the facilities, the knowledge and the technology. And you have to be able to what you call understand the gravity of these things, little changes. A man can feed himself. You see him playing with the ball on the drum, on the chair. If I show you the videos before, he cannot even throw a thing. Catching a ball is for him. The first pictures, videos taken, they're giving him one of these wetties, they're for cleaning babies, a pack to him to throw. He cannot. He stands there and watches it. He couldn't even let the ball go. If you notice in one of the videos, he hangs on to the hand of his carer. He wouldn't let go. Change of life is huge. And this technology is not just giving you a chance to move. It resets the whole structure, the emotion, the physicality. And then all this massive amount of pharmaceutical medicine which goes in it. We will see huge opposition from pharmaceuticals, that's for sure. But then by public owning these machines around the world, the faster we can get as many as these out, there's nothing you can do. Nothing you can do. We are a space technology. You cannot tell us, I would like one of the major pharmaceutical companies to deliver me aspirins on the moon, on demand. Mr. Keshe, Hassan had his hand up here. And can I finish? Okay, I can. In a space, I can deliver you the work of releasing your pain, your headache, like aspirin, as much as you like. And you don't need to take any medicine. If any of the pharmaceuticals can deliver cancer process on Mars in the coming time, on demand, we would like to know. Plus the new diseases. We have to develop a new way of thinking about pharma and how it suits all of us. Yes, Hassan.
Hello? I'm told in the background that he might be on his mobile, not his desktop or something, so he might not be able to respond apparently. I think No we'll have to problem. pass He on should that. have put his hand down. Any other question? Or you see next? Yeah. Yeah. Yes. Mr. Keshe, John here. I have a near person who has apparently palsy by what you've describing, and I've looked it up. This person is 35 years old and has had this problem for the last at least 15 years, and doctors haven't been able to diagnose it, but hasn't had any injury or whatever in this person's head. I imagine this can be treated with this. I'm not a body doctor. enhancement. You have to get the doctors who understand our technology to decide. Fine. Thank you. As I was saying that in the next few weeks, as I said, we came from the commercial, from the teaching into the soul. Now we show next few weeks, because we have to bring this into public in a rapid way, the new technologies which are going to be delivered, and then we go back into new teachings for a space. As said, we start teaching a part of it, and we need to understand this technology has to come in, that mankind reaches a new level of understanding of the strength of knowledge, which he knows but he's not aware of, that becomes the knowledge of a space. We see, for example, we can handle a lot of new things in the past centuries because we have the capability. It's been with us, but we never tapped into it. Now, once we put these machineries into operation, you will see new cycle of school of thoughts. Elevated knowledge, which 3 weeks ago was impossible. Because with the elevation of the technology this way, we tap into a higher level strength knowledge, which has been hidden from mankind. This is part of the process of introducing this technology. As you see, they say we were not so intelligent so many thousand years ago, and we became more and more intelligent because we allowed more dimensions, differentiation in different kind of information and magnetic field, plasmatic field, and strength in our brain. This technology now opens that door into what we call the knowledge of universe, which opens to understanding of the man. This kind of knowledge will gradually be opened up. The technologies and the sciences which we never understood will open up. In so many ways, we open the eye of the man to a new level of information which has not been comprehended or been available for him to understand. This is part of the use of this new technology. As we can receive higher strength, energies, understanding, we will think different way too. We understand different level of what you call intelligence. These all will become apparent to all of us. You will see people who will talk about things and then the others talk about the same, and it wasn't there till now. New generation of the words and feelings will be generated in the vocabulary of the mankind. Feelings which we never knew. Now it becomes, because now we feel it. We can understand it. We comprehend it. It's understanding new emotions,
that allows us to interact with the universal community is very much, you have an eyesight, you can see. Now you have to create a new emotion to be able to feel a soul. And that means the elevation of your own soul, or opening part of it, that you can feel it. So, as I said, these machines, once we install in prison, will allow the prisoners to be free. The same way, when we put these mankind in these machines, we take man out of the prison of this planet, out of the prison of their own physical life, into understanding the freedom of the universe. It is not just for prisoners of the prison, but it's for prison of the man has created for himself within the dimension of his own physicality. You will see and you observe new lighting system. You will observe different kind of understanding of the information and dimension. You will understand and feel new technologies will be delivered that has the feeling of the emotion direct in translating the emotion. You will see these technologies will be delivered in such a vast and strong way that will affect all of us in every dimension. My work cannot be stopped because too many of you have learned it. Too many of you know what to do with it, and at the same time you have to move on to the next step. With delivery of this technology, the way it will be structured, you will hear and see and feel new dimensions which was not available, as we ourselves in a way blocked it through our own dimensions. What we call doctors have to learn new ways, new understanding. The scientists need to develop new systems that works with the total intensity of emotion. I will show one of these very soon. As I said, in Vienna, people seen it. Now we show it in public, that how you can control, you can feel another emotion or create emotion in another entity. It's interesting that this machine is not just for what you thought, processing your conditions, but it does a lot more. What I see in the near future, more or less, there'll be one machine on every corner of every street, and most probably every one of you will have one at home. It'll become more essential than the car in the garage. It feeds you, elevates you, it brings you away from everything else which mankind has suffered, and at the same time allows you to understand a new level of freedom for mankind. It is very interesting how most of you will turn this thing to the benefit of mankind, and how the governments and those who have controlled us for centuries will lose control. It is very interesting, the development of this new technology and the way it will produce. The governments will encourage it. You can imagine 100,000, 200,000 of these units across China, and you get 100 people a day, can go in there for 5 minutes,
They are fed. There is no one hungry. There is no illnesses. Governments in Europe do not go bankrupt on the back of these technologies. It becomes part of the insurance policies and part of it to be so easy to be done. Then do we need insurance companies? Or we need to be ensured that we have a system. It works. I don't need to worry. Many of you do not understand, really do not understand how poverty-stricken nations like America are. In America, many people having a cold, having a disease, cannot get them to the doctor because they don't have insurance policy and they cannot afford it, and they die because of it. Now, we see it as a way out for mankind. In a very way, if you look at it, we give you the security of the womb of the mother, where you had not to worry about the heat, the food, and the medicine. Everything was provided. These systems literally become that environment. Did we pay our mother for keeping us warm while you were in the womb of the mother? Did you pay her for nourishment? And did she control you how to breathe? And was she your king? Or was she your companion? You will understand I have changed the course of humanity. It does not matter how much you jump. Mr. Keshe, I've got another funny case. The deficiency All the cases are funny. deficiency of Q10, which is very rare disease. I'm not a doctor. Ask a doctor. These technologies will be delivered that it can handle everything. In the near future, once the structure is set up the way we are doing it, as I explained before, the system will be tailor-made to the need of the person entering it. The fields of it will be adjusted accordingly. It's very strange you have to understand, and I mean you have to understand. And maybe I can show you something that it really hits home, as we say. I'm going to open something and send it to Rick. Just give me a few seconds. I have to work on it a little bit, and I'm a very slow man in these things. Edit. I'm not going to show you anything. I'm just going to show you something very, very simple. You can do the adding up. I don't need to do it. Okay, now
what you will see, you do the adding up. Rick, there is something on your chat. If you can open it, please. Should be there in a minute. Standing by, I don't see anything yet. Just be patient. Patience is a virtue. Okay. That I've learned over the last years. Okay. Learning, not Learning. never totally learned. It's one of those life learning processes. It never stops. Okay. I'm sending you an image and then I explain to you what is the beauty of this technology. It's with you now. Put it on the screen. When you put it up, we can talk about it. Then you understand the gravity of what it is there. Have you got it? Yes, there we go. Okay, just add the total. These are the tablets. Morning, afternoon, and evening. If you tell me the total. $47. Anybody done a calculation on it? Over 45 tablets. This is what a 19-year-old. 47, I believe. This is the medication given to a 19-year-old boy with epilepsy. Do we treat our children worse than our animals? On top of these tablets, it's a lifetime of pain, exclusion, suffering, disability, family wrecking, and everything else. This is under supervision of doctors. We'll release this data as you will see. Who are we making rich? The society or pension policies or pharmaceuticals? Till you don't see these figures, you don't understand how bad the situation is. 19 years old, already 2 or 3 years on this kind of medication, and is increasing. Forget about all the brain electric shocks and everything else he's been given. This boy
is back into full-time education. Gets a train, gets on the subway himself. For the first time in years watching movies. Already large reduction in this medication. The doctors do it, we just developed the technology for them. And in 2 months' time, you will see 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. This is where we bring the change. This is where this society has to accept, the government have to accept. Just because we've done it up to now does not need to be the way it is, and it has to be. What I would like you to see, I'll send you another picture. This boy, why should he suffer a lifetime for the lack of knowledge by our physicians, not by his own doing? When you see it in, you see the same. I don't cut anything out. But what is interesting is in past few days, he's been with us for weeks. This is how much it has changed in his life. You people complain when you have to take 2 aspirins and 2 paracetamols. This little boy is getting 47 of them, all attacking his brain and his physicality. Very, very interesting. Rick, that is on your page again, if you check it. We told you we don't talk. This is documents from doctors. We have privilege to have it, and we have a privilege to be able to share it. I send you another one of this shortcut somewhere. Just one second. I'm going to send you another one. You will see how this technology will affect everything and everywhere. It's not that just because we say so, it's because the doctors are delivering. The medical teams around the world are delivering the technology. Did you want me to show that the second picture that you already sent there? No, there is a small correction on it. I'll send you another one. Yeah, it's coming through. And you have to remember that the figures you see is a 1 day. 1 day. We're not talking a week. We're not talking a month. 1 day medication every day, and is increasing in numbers. Now you see the same numbers. It's with you now, Rick. It's coming through. You got it? Just coming through now. Put the 2 together next.
Sorry, I lost your audio there, Mr. Keshe. I'm not sure if it was my system or yours. No, I just shut it down for a second. Okay. You want me to put them both together? Is that what you said? The last one and the first one, yes, please. Just Okay. put them together. Sure. Języka, please. Mask numer 2 za Mastercard. Somebody's microphone is Somebody's open. mic is open, yes. I think it's okay now. These Okay. are from medical files under supervision of the doctors. Now have a look. In 3 weeks, I don't tell you much, but if you look, 8.5 tablets less per day. And in 2 weeks' time, the way the doctors will reduce it will be 22 tablets or so less. Have you seen that thing which hits you when you see it? They put the people which are overweight and they say you are overweight by, let's say, 100 pounds or 50 kilo. And then they put 50 kilo of fat next to them, says you got to get rid of that much fat in your body. And it really hits them home. What am I carrying? Now, understand 47 tablets on the table every morning you have to take every day. You start your day with 4, 6, 7, 8, 9. About 20 tablets. That's just to start the day. And using the system in less than 3 weeks, because the first 2 weeks we don't allow with the doctors to do any reduction because the system has to build. And then the doctors withdraw slowly. And you can see it. I'll show you the same data in 2 weeks' time. That number from 8.5 will move to around 22. And that's one child, 19 years old. We already sentenced him. Mr. Keshe, Dean had an Okej, to by było na tyle. To był koniec tego warsztatu. Tam jeszcze było parę minut, ale akurat tych ostatnich parę minut nie dotłumaczyliśmy już do końca. W zasadzie cała najważniejsza treść tutaj już w tym kawałku została przedstawiona. Jeśli są jakieś pytania, spostrzeżenia, komentarze, to oczywiście zapraszam do otwierania mikrofonu i dzielenia się wiedzą i swoimi spostrzeżeniami. A jeśli nie, to mamy dzisiaj z nami Karolinę. Hi Karolina. Welcome to the Polish classes, public teaching in English, in Polish, sorry. Welcome. Hi, good morning, good afternoon, good evening for some of you. You're welcome. I have Mr. Keshe next to me, Pete, if they have any questions for Mr. Keshe. Brilliant. I was thinking about it to actually have a word with you tomorrow and agree on a time, but we have a surprise. So I'll just translate it, and I'll quickly look up our Facebook page as well, because 2 weeks ago when we spoke about having you in our classes, I put a post up advertising this, asking people to choose which day, whether Thursday or Sunday is better for them, and also to start coming up with questions. So I'll quickly translate this to Polish, and then I'll look up Facebook questions, and hopefully in the meantime we'll have some questions from the attendees as well. No problem. You have all the time in the world. Thank you, thank you. A więc mamy dzisiaj Karolinę Keshe, żonę doktora Keszego. Mamy też pana Keszego z nami tutaj, w tle jest obecny, więc jeśli są jakieś
pytania, które chcielibyście zadać do Karoliny czy do doktora Keshe, to zapraszam. Mieliśmy to sobie ustawić na spokojnie, wybrać sobie czas i tak dalej, ale mamy dzisiaj niespodziewanych gości, także ja już sięgam do Facebooka, to właśnie powiedziałem też Karolinie, że szybko zerknę na naszą grupę facebookową, tam gdzie wrzuciliśmy ten post z informacją, że jest taka możliwość, że będziemy mieli gości na warsztatach i tam chyba bodajże już było parę pytań, więc zaraz te pytania postaram się odkopać, a w międzyczasie jeśli ktoś ma jakieś pytania, przemyślenia, coś, co chciałby zadać w kierunku czy to Karoliny, czy pana Keszego, to zapraszam jak najbardziej, ja będę tłumaczył. No to może Jarek. Witam Karolinę, witam doktora Keszego bardzo serdecznie. Ja miałbym takie pytanie, bo ostatnio na warsztacie tak przysłuchiwałem się co do tych równych takich jakby 11-11 i czym jest spowodowane to, że w ciągu dnia często po 4, po 5 razy synchronizuje się czas w zegarze, kiedy spojrzę na niego jakby tak spontanicznie. To jest takie krótkie pytanie, myślę, że coś... Czyli Jarku, masz na myśli, że co się patrzysz na zegarek, to jest ta sama liczba godzin co minut, tak? 11:11, 12:12 i tak dalej. I twoje pytanie brzmi? Brzmi, co warunkuje ten proces? Dlaczego tak się wydarza akurat? Czy to ja powoduję to, czy to jest u wszystkich tak się dzieje? I czym w zasadzie, bo odpowiedź jakaś dla mnie jest taka, że jak mi się ten zegar jakby ustawia, to jestem bardziej w takim z poziomu duszy jakby patrzę na to, na tej zasadzie. Okay, so we have one question from Jarek. He's asking, first of all, he would like to welcome, he's usually our host for our public teachings. On some occasions he cannot make it, so I'm covering for this. And he's asking, first of all, welcoming both of you and thanking for joining us in these classes. And he's asking about the fact that every time he looks at the clock, every time the number of hours, the number of minutes matches. So it's always 11:11 or 12:12 or 22:22. And his question was if there's any, how to understand this, if there is any significance to it. Why does it always happen this way, that every time he looks at the clock, it's the same sort of hour and minutes are always matching? In so many ways, we have had this kind of exercise, not really an exercise. We were talking in one of my private classes about time, and Mr. Keshe has confirmed so many times time does not exist. Because if you realize yesterday was no longer there and tomorrow doesn't exist either. So you're in the moment now. And I asked my students, you got to tell me when to stop it when you want to translate. Okay, I'll have a first go just to break it up and have shorter. Więc Jarku, tutaj Karolina mówi o tym, że ten temat już gdzieś tam poruszany na jakichś prywatnych warsztatach. Mówi o tym, że w zasadzie w istocie czas i miejsce nie istnieje i tutaj zaczyna się już rozwijanie tej wypowiedzi, więc pozwolę jej kontynuować. Carry on, Karolina. And people start being aware to function in the now. And 1 week or 2 weeks later, I got the feedback, my God, something must be changing, because
my clocks have changed time in each room. Maybe you can translate. Yes, sure, I will. Więc tutaj Karolina, Jarku, mówisz, że to jest chyba taka zwiększająca się świadomość naszego właśnie postrzegania przede wszystkim tego, że właśnie te aspekty jak czas i miejsce, czyli te atrybuty naszej fizyczności nie do końca istnieją, znaczy nie istnieją z poziomu chociażby postrzegania duszy i stajemy się coraz bardziej świadomi tych elementów, może dlatego właśnie zaczynamy je obserwować i to, co mówi Karolina, to, że i u innych poszukiwaczy wiedzy i chociażby u niej samej coraz częściej właśnie pojawiają się te spostrzeżenia dotyczące czasu, a ona sama wchodząc do różnych pokoi, chociażby w swoim domu, zauważa, że każdy zegarek zaczyna inaczej chodzić. Carry on, Carolina, please. And it was, you know, it was a surprise because she says, if I go in one room and I didn't know anymore what time was because each clock was giving me a different time. And the only way she could find out to orientate the right time was to check on her computer, because there it is an electronic, that one didn't change. But all the clocks in all the rooms had a different time reflection. So, and then it died off. We didn't talk about it anymore. So the more you pay attention to the now, the more it will be appearing. Sometimes I peep too, you know, to keep an eye on the clock. And the worst thing is when I go into the lab and you're there, you have a feeling you're there for 1 or 2 hours. But when you come outside, you've been in the lab for 6, 7 hours without you even having the notion you spent so much time there. And the best way for me now is to set my alarm. So I have learned the trick to keep track of what is now for, let's say, to pick up the child from school or to be in class on time. Not to forget, I have to put my clock because time somehow just is not there as it feels like it should be. Okay, I'll translate this bit. Więc tutaj, Jarku, tu na koniec Karolina właśnie powiedziała, że zaczynamy tracić poczucie właśnie tego czasu, ten wymiar tej czasowości właśnie staje się coraz bardziej taki ciężki do namierzenia, coraz mniej zauważalny. Sama tutaj przytaczała właśnie historię, gdzie sama wchodzi na przykład do laboratorium, żeby pobawić się różnymi tam rzeczami i wydaje jej się, że mija godzina, 2, po czym wychodzi z laboratorium, okazuje się, że minęło 6-7 godzin i zaczęła sobie wręcz nastawiać zegarki, budziki, żeby nie przegapić nauczań, czy odbierania dzieci ze szkoły, czy jakichkolwiek innych rzeczy, które wiadomo chodzą zgodnie z zegarkiem, a tutaj jeszcze tylko sprostuję, że troszkę się pomyliłem, bo to co wcześniej mówiłem w kontekście właśnie samej Karoliny, że to ona wchodzi do pokoju, są różne czasy, a to akurat ona nawiązywała do rozmowy z jedną z poszukiwaczek wiedzy, która właśnie opowiadała w taki sposób swoje doświadczenia i w zasadzie nie była w stanie już ufać żadnemu zegarkowi, który był w którymkolwiek z tych pokoi i jedynym jej punktem referencji odniesienia były właśnie elektroniczne zegarki i przede wszystkim na komputerze gdzieś odniesienie się do tego zegarka, więc to chyba wiąże się przede wszystkim właśnie z coraz większą świadomością funkcjonowania właśnie w przede wszystkim chwili obecnej, bo kiedy jesteśmy, kiedy żyjemy tym, co jest teraz, no bo jutro jeszcze się nie wydarzyło, wczoraj już nie ma, jest tylko w zasadzie tu i teraz i kiedy naprawdę zaczynamy żyć tym, tą chwilą obecną, to zaczynamy zatracać poczucie czasu, a tego typu rzeczy, jak właśnie spojrzenie na zegar i liczby, czy różnego rodzaju przypadki, czy wskazówki, które dostajemy, to tylko chyba jest potwierdzeniem dla naszej własnej fizyczności tego, że stajemy się coraz bardziej świadomi tego wymiaru, w którym naprawdę egzystujemy. Carry on, Karolina.
So when you have systems in the house or ganses or magraphs or star formations, your field strength changes. And when you start accepting that you are a creator of your own reality. So the more you pay attention to something, the more it will become apparent that something isn't quite right where it should be. So has this gentleman paid more attention and that it keeps on reappearing? He must know the meaning for it for himself, but he doesn't stand still. Why is he paying so much attention to time as well? Okej. Także tutaj Karolina mówi o paru rzeczach. Po pierwsze, że właśnie obecność gansów, różnego rodzaju systemów, w pewien sposób zmienia się siła pól z powodu obecności tych wszystkich magrawów, gansów, różnego rodzaju systemów, więc przebywając w tym środowisku naturalnie ma to na nas pewien wpływ i to jest też właśnie coraz większe zdawanie sobie sprawy, też elewowanie w swoim własnym zrozumieniu, że zdajemy sobie sprawę, że to my jesteśmy kreatorem i przede wszystkim takie rzeczy w fizyczności dziwne dla nas, coś co przyciąga naszą uwagę, to jest właśnie ten feedback z duszy, to jest to, żeby pokazać palcem, dusza pokazuje palcem, zobacz. I pokaże to po raz kolejny, zobacz, i pokaże po raz kolejny, zobacz. I tak będzie pokazywać do momentu, kiedy odbierzemy tą lekcję, kiedy zrozumiemy, dlaczego tak naprawdę wskazuje na to palcem. I tutaj Karolina właśnie zadała pytanie, czy właśnie dzięki temu, że doświadczasz tego rodzaju epizodów, czy dzięki temu nie zwracasz więcej uwagi na to, dlaczego to się pojawia, czy nie szukasz chociażby właśnie odpowiedzi, dlaczego tak się dzieje, bo takie rzeczy będą się wydarzać w sposób właśnie powtarzalny do momentu, kiedy nie dojdziemy do tego punktu aha, do momentu zrozumienia, co tak naprawdę ta informacja ma oznaczać, czemu to się cały czas ponownie i ponownie pojawia. Okay? So let's see how he will pay attention to his time from now on. You can even increase your time, that you have more time than because you need to finish your job. You create space and time. And sometimes time just slips through your hands too fast. Yes, this is right. I mean, I can tell from my own experience, and I guess everybody has similar experiences where, say we are at work, and if we are really into something, we don't even realize when the entire day is gone because we are so absorbed and excited about it. But when we are at work that we don't really enjoy, and we look at the clock, and every time we look, it's only 1 minute more, the time goes really, really, really slowly, doesn't it? So that feeling of time is a subjective perception, and is the way we make it. We can, as you said, we can slow it down, or we can make it feel that it's passing faster. And I'll just translate this to Jarek, and then I'll ask you for you to address it. Jarku, więc tutaj Karolina mówi o tym, żebyś sam zaczął szukać odpowiedzi, zwrócił uwagę na co tak naprawdę, żebyś właśnie skupił się, zwracał uwagę na te momenty i spróbował właśnie zauważyć czemu twoja uwaga jest właśnie zwracana w tym kierunku, czemu ta świadomość właśnie godziny czasu się pojawia i tak samo możemy sami kontrolować do pewnego stopnia, może nie to, jak płynie czas, ale to, jak my czujemy, jaką my czujemy percepcję tego czasu, czy on płynie wolniej, czy szybciej. Tak, tutaj też podawałem sam przykład tego, gdzie myślę wielu z nas doświadczyło tego w życiu, gdzie jesteśmy w pracy i jeśli ta praca jest naszą pasją, robimy coś, zagłębiamy się w problem, próbujemy go rozgryźć, to nawet nie zdajemy sobie sprawy, kiedy mija cały dzień i w zasadzie już nagle trzeba wychodzić, koniec i tyle i nawet nie wiemy, kiedy ten czas tak upłynął, jak za pstryknięciem palca, ale jak siedzimy w pracy, której nie lubimy, w której nam się nudzi, co chwila spoglądamy na zegarek, a to minęła dopiero minuta,
dopiero kolejna minuta i widzimy, że jesteśmy w stanie w zasadzie jedną rzecz, która powinna być stała, czyli to, co nazywamy upływem czasu, gdzie my sami jesteśmy w stanie postrzegać go inaczej i wiedząc, będąc świadomym tego, będąc już świadomym obserwatorem, to jest właśnie to, do czego tutaj nawiązywała Karolina, że możemy nawet wydłużyć ten czas, jeśli potrzebujemy więcej tego czasu, możemy sprawić, żeby właśnie w naszej percepcji, w naszym odbiorze płynął wolniej, żebyśmy mieli go tyle, ile potrzebujemy. Chcesz coś, Jarku, dodać jeszcze do tego albo zadać kolejne pytanie? Może jak zdążymy, to jeszcze zadam pytanie, a za to chciałbym podziękować, bo podobnie odczuwam i podobnie sobie odpowiadam na to pytanie, że to jest właśnie taki wyznacznik, coś na zasadzie, że jestem w danej sile w pokoju sam ze sobą i to mi właśnie dużo daje. Ta odpowiedź jakby przychodzi do mnie sama i myślę, że to jest właśnie to, co i bardzo dziękuję za tą odpowiedź, bo jest bardzo, bardzo trafna. Akurat tak, jak myślałem, że jest. Okay, dobrze, ja przetłumaczę. Okay, so Jarek, first of all, wanted to thank you for this answer, and it reassures him in the way he was thinking that he's sort of becoming more aware and also more in peace with himself, and he's got more questions, but he's going to wait and give an opportunity for others to ask their questions as well. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania? Okay, I see we have some questions on the chat. One question from David is, does the gravitational part of the soul of the man, is it located inside the brain, and the magnetical part outside of the body of the man? That will be a question for Mr. Keshe. Can you repeat again, please? Of course, yes. So he's asking if the gravitational part of the body of the man, if the gravitational part of the soul of the man is located inside our brain and the magnetical outside of the body of the man. No, both is in the same place. It's like Earth. Earth doesn't have its gravity outside and magnetical outside. It's all inside. It's one, but has the both. Okay, I'll translate this. Dawid, odpowiedź brzmi taka, że nie, obie i magnetyczna i grawitacyjna znajdują się w tym samym miejscu, tak samo jak jest to w przypadku Ziemi, czyli wszystko jest zawarte w środku, wszystko istnieje jedno obok drugiego i w zasadzie taka jest dość krótka tutaj odpowiedź. Okay, thank you. Man is like the Earth. It has everything, contains both. Okay. Więc dusza człowieka jest jak Ziemia. Zawiera obie, magnetyczną i grawitacyjną stronę i obie są zawarte w środku, w jednym miejscu. Okay, I'll move on to another question. I'm just going to read it in my mind first, just to make sure I translate it correctly. Okay, so when we soften the fields of our blood by using CO2, are we able to release the soul, or does it only depend on the field strength of that field, or do we need some other fields? Does the soul, which travels automatically, has access to the Akasha chronics? Akasha records, or however they call it. But the main part of the question was if the fields of, for example, CO2 are able to release our soul, or does it depend on the field? It's not a matter of releasing. It can only take what it needs from it.
But Okay. the soul of the man only doesn't work by means of CO2. Okay, I'll translate this point. Więc odpowiedź tutaj na pytanie spirala, które zadał, jest taka, że dusza może wziąć i też nasza fizyczność może wziąć tylko to, co potrzebuje z tego, co dostarczamy, więc taka jest zawsze zasada w plaźmie, że nic nie wymuszamy, wszystko jest dostępne i jeśli jest ten wspólny mianownik, jeśli jest jakaś potrzeba, to dusza czy ciało, czy jakikolwiek element omawiamy będzie brała, będzie się karmiła tym elementem, którego potrzebuje. Ale dusza człowieka to nie są tylko pola CO2, to jest mieszanka wielu różnych sił pól, więc tutaj nie możemy tego sprowadzać tylko do jednego elementu, ograniczyć się bez zrozumienia tylko właśnie do gamsu CO2, bo jest to kombinacja, mieszanka w zasadzie wszystkich sił pól, jakie możemy sobie wyobrazić. Okay. We have another question. I got one on Facebook, I got one that was asked in the past, and I got one in the chat, so we got a couple more questions. One is asking if Carolina and yourself, if you are both from another dimension, another planet. That's it, sorry, that's the end of the question, if you are both from another dimension or another planet. I don't know. I come from planet Zeus. We haven't found it yet. Okej, więc odpowiedź na to pytanie, czy Karolina i dr Keshe pochodzą z innego wymiaru, z innej planety. Dr Keshe tutaj żartobliwie odpowiada, że nie wie, on pochodzi z planety Zeus, której jeszcze nie znaleźliśmy. Nice. And then I think there's a continuation to the previous question. Hubert is asking, what if we were wearing on ourselves a mixture of different ganses in relation, I think, to that, release of the soul, or sort of weakening the cage, you can say? The thing is, you can carry one gans and be sufficient enough that can elevate the soul to the point of beyond dimension of physicality. You don't need a mixture. It's understanding what you can tap into, or finding, or being in position of the strength that you can tap into the universal energy. This is the secret which we are try to explain, even in today's teaching. Okay. Tutaj na to pytanie Huberta, kontynuację tego wcześniejszego pytania, dr Keshe odpowiada, że możesz w zasadzie mieć ze sobą tylko jeden gans i on będzie wystarczający, żeby elewować duszę ponad wymiar fizyczności, że tu niepotrzebna jest żadna mieszanka, tylko potrzebne jest zrozumienie tego, do czego możesz się podłączyć, że możesz się właśnie podłączyć i czerpać z tej uniwersalnej energii. To jest właśnie sekretem. I tutaj dr Keshe mówi, że na dzisiejszym nauczaniu, czyli 300. warsztacie, który był prezentowany, a który będziemy omawiać za 2 tygodnie, tam właśnie ten wątek też jest dość mocno poruszany. Okay, I'm gonna look for more questions. Oh, and we have another one. Is the secret the emotions? If this is the core of the secret, are these emotions that are key to it? Partially, yes. In so many ways, your emotion is a path to feeding the soul of the man. Is the inner part of the structure of the brain, which is closest to the brain. Okay, I'll translate this. Więc tutaj, Mirku, odpowiedź na twoje pytanie, czy sekretem są emocje w tym procesie. Dr Keshe mówi, że częściowo tak, że twoje emocje są właśnie ścieżką do karmienia duszy człowieka. One są przecież tą wewnętrzną częścią mózgu,
zanim jest na zewnątrz mamy fizyczność tego mózgu, więc jeśli spojrzymy sobie tak też stopniowo, no to na zewnątrz mamy mózg, w środku mamy emocje, a jeszcze bardziej w środku mamy duszę, więc dlatego ta odpowiedź brzmi, że częściowo tak, bo jest to wymiar właśnie emocji, ten, który jest tą materią pośredniczącą, jest jednak bliżej duszy niż nasza fizyczność. Okay. And I got one question from Facebook that I'm going to read out. Our internal organs are created with a purpose. Currently, we are using our internal organs to digest the food, to make a gans out of the matter. And the question of Arek, who's asking this on Facebook, is what is going to be the use of our organs when we're going to stop digesting the food? Are they going to be there to confirm, only to confirm our physicality? And when we're going to stop eating, are we going to have a choice, a free will to get back to it? Or is it a one-way route, you can say? It's a two-way, but our organs still will come till the body learns how to balance itself with the field of its environment. Even though when we don't eat, the body can convert energies into what we call matter state that it has to get rid of. We still will have organs, and if we go advanced enough, the body will change the work of these organs, that they release energies of certain strength than actually being in the purpose of matter clearance or cleaning matters or changing materials state of the gans. Man will not change. We can go out of this planet for centuries, to our time, lose our mouth, lose our stomach. But when we come back to this planet, this condition forces this position. We change according to fit into the environment, the same as where we go to the other places. Okay, I'll translate this. Więc mieliśmy pytanie z Facebooka, gdzie Arek zadawał pytanie o nasze organy wewnętrzne są stworzone w jakimś celu. Obecnie korzystamy z nich do trawienia pokarmu, gansowania i pytanie brzmiało, do czego będą służyć, kiedy przestaniemy jeść. Czy będą być może służyły do potwierdzenia, tylko i wyłącznie do potwierdzenia fizyczności i czy gdy przestaniemy jeść, to ten proces będzie tylko w jedną stronę, czy będziemy mieli wybór, wolną wolę, żeby dalej konsumować albo nie konsumować. I tutaj odpowiedź doktora Keszego jest taka, że to jest droga w dwie strony. To nie jest tak, że jak już raz się wejdzie do tej rzeki, to już trzeba w niej stać. I dopóki nasze ciało nie nauczy się balansować ze środowiskiem, to te organy będą potrzebne. Nawet bez spożywania te organy będą spełniały swoją funkcję właśnie konwertowania, przekształcania energii do materii i spełniały dalej swoją funkcję, tak jak na przykład wątroba, magazynowania itd., itd. Ciało z czasem będzie zmieniać ich funkcję, żeby uwalniały energię, żeby właśnie zaczynały funkcjonować na tym poziomie energii, a mniej już na poziomie materii i gansu. I człowiek w tym procesie w zasadzie się nie zmieni, nawet jeśli opuści tą planetę na wieki, na tysiące lat, to w momencie, kiedy tu wrócimy, to warunek, środowisko i myślę, że tutaj warto pamiętać, że to właśnie środowisko dyktuje, jaka jest kreacja i funkcjonowanie fizyczności w tym środowisku, więc wracając na tą planetę, ona w pewien sposób wymusza na nas ten warunek i musimy się dostosować, żeby funkcjonować w realiach tej fizyczności. Okej. We got another question on the chat. Okay, so the question is, can somebody, because of somebody blocking our pineal gland, can they block our ability to elevate our soul or to even understand your teachings, Mr. Keshe? Is there any way to sort of go around this
not to be in any way blocked from receiving this knowledge and elevating our soul? Nobody can block anything. If somebody tells you or somebody believes in it, it's just a state of mind that you want to believe. In fact, nobody can block. Okay. Więc tutaj odpowiedź na to pytanie, które Hubert zadał na czacie i przeczytam je po polsku, bo nie było czytane. Czy przez to, że ktoś mógłby nam zablokować szyszynkę, nie jesteśmy w stanie elewować naszą duszę i zrozumieć prawidłowo nauki doktora Keszego? Czy istnieje jakiś sposób, aby to ominąć w jakiś sposób? I tutaj doktor Keshe mówi, że nikt nie jest w stanie nam niczego zablokować. Jeśli ktoś ci mówi takie rzeczy, to chce, żebyś w to wierzył, chce w pewien sposób cię kontrolować, a jeśli ty w to wierzysz, no to dodajesz się, omamiać i kontrolować takim rzeczom. Także myślę, że nadchodzi pora, żebyśmy zdali sobie sprawę, że jesteśmy stworzeni na podobieństwo Kreatora, a jak wiemy, Kreator jest wszechmocny i nikt nie jest w stanie go w żaden sposób ograniczać czy kontrolować. Okay, I got another question from a while ago. That was asked by my sister. We are somehow stepping a little bit on the medical grounds. Obviously, we don't want medical advice, just understanding of plasma and fields and how does it work on the soul level. So the question is about atopic dermatitis of a child, and in medicine, this is considered to be a genetic condition. About what? Atopic dermatitis, to do with the skin, where there's a lot of the skin is breaking up and it's getting dry and it's breaking up, and that condition is sort of ongoing. It's called AD, atopic dermatitis. So it's a skin condition that is said to be genetic, and it's caused by abnormal response of the immune system to low doses of antigens, which leads to excessive production of some antibodies, IgE antibodies, which leads to deterioration of the skin, cracking of the skin, severe pruritus, thickening of the skin. And it is said that this disease usually goes hand in hand with allergies of all sorts of type. And there are a couple of short questions to go with this explanation of this condition. So first one is that atopic dermatitis a result of food allergies, as the intestines haven't built the right sections to pick up the strength of the food fields that are needed for the physicality? Skin, anything to do with the skin, it has to do with emotion, because it's part of the physical part of the brain. When we are born, our brain splits into the skin and the brain, but they come from the same source. And anything to do with these kind of functions, which we see abnormality in the skin, like cracking or bleeding or whatever, has to do, and it usually does have to do, depending where you see it. Do you see it at the joints, or do you see it on the skin itself, somewhere like on the arm and the hand? If it's at the joints, it has to do with the salt content of the body at that point. If it's at the joint, it's to do with the magnesium salt. If it's at the other levels of the skin, it has to do with the combination of different salts of the body. It has really nothing to do with the immune system, but because the doctors don't understand the process of it, they blame it for that. And most of these conditions can be resolved with understanding how you create the materials from zinc and combination of magnesium and the amino acid of zinc. And usually 80% of the time, this will change the salt content and the body changes. It's understanding where it happens, understanding in which position it happens, and
understanding the salt content. The skin of the man cannot open up, cannot crack, cannot break, cannot deform if the salt content between the layers are perfectly adjusted. Okay, apologies for the delay. I'm just typing the answer so that I can translate it. So I'll just say what the question was in Polish and I'll translate the answer. Więc tutaj mieliśmy pytanie o AD, czyli atopic dermatitis, czyli związane ze skórą, przypadłość, coś podobnego do egzamy i tutaj pytanie Agnieszki było właśnie o to, że obecnie przez medycynę to schorzenie uważane jest za problem genetyczny, który jest związany z nienormalną odpowiedzią systemu immunologicznego na niskie dawki alergenów, które powodują nadmierną produkcję przeciwciał IgE, które powodują właśnie deteriorację skóry, jej pęknięcia, różnego rodzaju wypryski, grubienie skóry i tak dalej. I zazwyczaj ta choroba mówi się, że pojawia się łącznie z alergiami, że to jest jedno z drugim, w zasadzie pasuje do siebie i występują razem. I tutaj pierwsze pytanie odnośnie tego stanu chorobowego było, czy to jest rezultatem alergii pokarmowych, przez to, że jelita nie mogą nabudować czy absorbować odpowiedniej siły pól spożywienia, jeśli chodzi o naszą fizyczność. I tutaj odpowiedź doktora Keszego była jak następuje. Już czytam, że skóra to co jest w zasadzie, tutaj musimy się doszukiwać powodu, przyczyny tego w emocjach, bo skóra jest właśnie fizyczną częścią mózgu. Gdy się rodzimy, mózg rozdziela się na skórę, na różne inne elementy i właśnie skóra jest przedłużeniem, można powiedzieć, tego mózgu, jeśli chodzi o fizyczność. Jeśli te pęknięcia pojawiają się na łączeniach skóry, na zgięciach, to tutaj chodzi przede wszystkim o zawartość soli w ciele. Tu trzeba patrzeć w kierunku soli magnezu. Jeśli chodzi o inne miejsca na skórze, to tutaj jest zależność właśnie między innymi solami w organizmie, które są obecne. To nie ma nic wspólnego z systemem odpornościowym. Rozwiązaniem tego jest zrozumienie procesu, jak tworzyć materiały z cynku, magnezu i aminokwasu cynku. I w 80% to zmienia zawartość soli i ciało zaczyna się dostosować, zaczyna się zmieniać razem z tym. Należy przede wszystkim zrozumieć, gdzie i jak się to dzieje, jaka jest zawartość soli. Skóra nie może się otworzyć, jeśli zawartość soli pomiędzy warstwami jest perfekcyjnie dostosowana. Okay, I think you probably already addressed the other parts of the questions, but I'm just going to read them out. Can I explain more? Yes, of course, yes. What is important when you deal with this kind of condition is not just paying attention to the skin, but you have to pay attention to the same material is absorbed through the body, what's responsible for the drinking of the water gans, that this energy goes through the lymph and goes through the bone marrow, which creates the condition as part of the immune system. And the breathing of the same is important to understand that is part of the emotion which comes, and our emotion is controlled through our lung. So any condition like this has to be supported not only externally on the skin to the absorption of the energy of what is needed through drinking and inhaling. Anything to do with the skin is a psychosomatic. So you have to feed the psychological part of it through breathing, and you have to, by drinking, you cover what we call somatic side, which is the physicality. And then by where you put the material is where you tell them, this is where I want the change to come. And then that change will appear in that position because the material for it, through the bone marrow, through the structure of the energy of the fields of the blood, will know where it needs to be fixed. It's not just using, let's say, the CO2, zinc, or magnesium and amino acid of it. It's to understanding that you need to support all three ways, not just one.
Okej, thank you. I tutaj dr Keshe jeszcze dodaje, że to, co jest ważne, to nie tylko patrzeć na skórę, ale patrzeć też na materiał, który jest absorbowany przez ciało. Tutaj było wskazanie w kierunku właśnie szpiku kostnego, który konwertuje to, co jest absorbowane. Było też wspomniane o limfie, zresztą o limfie mieliśmy parę warsztatów temu tłumaczone w bardzo obrazowy sposób, jaką ona spełnia funkcję, że jest w zasadzie konwertowana w to, co jest potrzebne. I tam mieliśmy ten aspekt systemu nerwowego i krwi, która niesie właśnie emocje. Tutaj po raz kolejny też mówimy o emocjach i to właśnie te dwa elementy definiowały to, co z tej limfy będzie tworzone. Więc tutaj trzeba patrzeć na wszystkie trzy poziomy adresowania tego problemu, nie tylko zewnętrznie, ale też właśnie poprzez konsumpcję ciekłej plazmy i poprzez inhalację, bo jeśli mówimy o inhalacji, to mówimy tutaj właśnie o tym warunku emocjonalnym, o tym warunku psychosomatycznym, który w tym momencie jest adresowany. Więc kiedy mówimy o adresowaniu poprzez tą technologię różnych schorzeń, to zawsze mówimy o trzech poziomach. Jest ten aspekt fizyczny, tu możemy mówić na przykład o przykładaniu różnego rodzaju kompresów, tworzeniu tego wiatru plazmatycznego, odżywiania czy pozbywania się tego, czego nie chcemy mieć w organizmie. Mamy ten aspekt emocjonalny, który jest właśnie adresowany poprzez inhalację. No i mamy też aspekt, można powiedzieć, duszy, elewacji naszej duszy. Tutaj też mamy, jeśli chodzi o plazmę, to przyjmowanie chociażby ciekłej plazmy, też doustnie picie jej i właśnie odżywianie każdej pojedynczej komórki, balansowanie tego środowiska naszego organizmu i to, gdzie kładziemy właśnie materiał, który nazywamy Gansen, to przykładamy go tam, gdzie właśnie chcemy obserwować tą zmianę. W tym przypadku właśnie mamy tutaj wskazanie też na szpik kostny. Okay, so just to complete, there were two more parts for this question, which are probably answered by now, but I'm going to read them out just to make sure we cover it all. So the second part is, maybe this condition is not exactly a disease, but a rescue system to absorb the field forces through the skin, which cannot be absorbed by the intestines. So I think can you repeat again, please? Yeah, so that the second part, which probably is not valid anymore, but the second part is that maybe this condition, the skin condition, is not exactly a disease, but it's a rescue system to absorb the field forces through the skin, which cannot be absorbed by the intestines. I don't understand. Can you repeat it? Mm-hmm. I think, what you said, this question no longer makes sense, but I'll read it out again. So the understanding of the person asking this question was that maybe this skin condition is not a disease. Maybe it's a rescue system to absorb the field forces through the skin, which cannot be absorbed through the intestines. This, in reality, is cry for, or is a way to show psychological condition that I need help, that I need attention. And the more severe we make it, the more attention it makes. And this is kind of psychosomatic. And in reality is emotionally, if I'm hurt more, if I bleed, you'll care, you will pay attention. And if you elevate the soul, if you elevate the energy of or strength of the emotion, you'll find out this will disappear automatically. But in the process, you have to make it in a way to elevate it. And the only way it is through the materials, the energy fields that you can receive, you will heal. But conditions like this disappear very quickly if the physicians know how to handle it, not to go for a skin repair,
The skin repair is the end of the crash of the emotion. You have to solve that, then there is no accident. Okay. Więc tutaj doktor Keshe mówi, że to jest sposób, ten stan zdrowotny jest sposobem, aby pokazać się psychologicznie, że potrzebuje pomocy i pewną formą zwrócenia na siebie swojej uwagi, uwagi innych. Im gorszy jest ten stan, im więcej tego jest na skórze, tym więcej uwagi otrzymujemy. Jest to warunek, stan psychosomatyczny, ma podłoże emocjonalne i w rzeczywistości to jest tak, jakby powiedzieć, że jeśli jestem bardziej zraniony i mocniej krwawię, to wtedy inni zwracają na mnie więcej uwagi. I kluczem do tego jest właśnie elewowanie emocji, praca właśnie na tym poziomie, ale też w tym procesie trzeba to elewować poprzez materiały, poprzez pola energii, trzeba działać na tych wszystkich poziomach, o których wcześniej mówiliśmy, po to, aby móc z tych materiałów, z tej energii, która jest dostarczana, aby móc z niej otrzymywać, bo przecież szukanie uwagi, to chcemy otrzymać tą uwagę, więc możemy utrzymać tą uwagę, czyli tą formę energii też w inny sposób, właśnie pobierając ją z gansów czy z różnego rodzaju systemów, których używamy. One znikają, ten stan chorobowy znika w momencie, kiedy lekarze wiedzą, co robić, wiedzą, że nie naprawia się skóry, nie zaczyna się od skóry, bo skóra to jest tylko efekt końcowy tego wypadku, można powiedzieć, karoseria samochodu, który uległ wypadkowi. To jest efekt końcowy właśnie tego, co ma swoje źródło i przyczynę w emocjach. Okay, I see we've got more questions. And there was a third part of this question, but this is already answered. The question was, what's the origin of this disease? And you have already pointed us in the direction of the emotions. Actually, there's one more little question there in regards to this, that if the problem concerns my child, can it be resolved by, working with yourself, working through that mother-child connection? It could be child and the father, or it could be child and both parents. I'm not getting enough. Okay. It could be the expectation beyond what is needed. Więc tutaj mieliśmy kolejną część tego samego pytania, zaraz już przełączymy się na inne. Czy można ten problem właśnie emocjonalny dziecka rozwiązać, jeśli chodzi o dziecko i mamy tutaj właśnie tą relację matka-dziecko, wiadomo, silna więź, czy można ten problem rozwiązać czy matka może go w jakiś sposób rozwiązać dla swojego dziecka i tutaj doktor Keshe mówi, że to może być na przykład relacja między dzieckiem a ojcem, to może być relacja między dzieckiem a obojgiem rodziców, może to być oczekiwanie ponad to, co jest potrzebne na przykład. Okay, I see we have quite a lot of activity in the chat, so I'll switch to these questions that are in the chat. First one is very short. If there are any orders for the Universal Body Enhancement Unit from Poland? I don't think so, as far as I can remember. Okay. Więc ta odpowiedź, czy te systemy zostały zamawiane przez kogoś z Polski, doktor Keshe mówi, że raczej mu się nie wydaje, że raczej nie napotkał takiej informacji. Another question, which actually Agata reached me over Facebook 1 or 2 days ago, asking about what is the best combination of ganses to create a sort of Tom Salas-like doom over our place where we live, or for example our allotment, or piece of land or whatever, which is able to protect us from electromagnetical fields of the cellular networks or chemtrails or other things like that.
we are working on this one, and maybe soon we will release some information and data with this. It's not just the material, it's the condition that you have to create that you can use the materials. Okej. Więc tutaj, Agato, odpowiedź na Twoje pytanie odnośnie tej najlepszej kombinacji gansów, żeby stworzyć kopułę i żeby się ochronić przed promieniowaniem elektromagnetycznym czy chemicalami. Dr Keshe mówi, że są w trakcie pracowania, właśnie opracowywania takiego systemu, który mógłby to robić w sposób efektywny. Mr. Keshe, any pointers you could give in which direction to go, which gases to try right now before we have a ready solution? We started this about more than 10 years ago. It mainly leads on the direction of the CO2, which is the line of communication with the body of the man. Okej. Więc tutaj dr Keshe mówi, że zaczęli w zasadzie badania w tym kierunku około 10 lat temu. I jeśli tutaj odpowiedzi na pytanie, które zadałem, czyli wskazanie nam kierunków, w którym moglibyśmy szukać, zanim te systemy zostaną zrobione, zbadane, wyprodukowane. Tutaj dr Keshe właśnie wskazuje w kierunku gansu CO2, który jest linią komunikacji z ciałem człowieka, więc przede wszystkim właśnie trzeba patrzeć w kierunku tego gansu. Okay. There is one interesting question about the systems, for example, about the universal body enhancement unit, that you mentioned that they have a heartbeat. What is that heartbeat? Is it a heartbeat of the universe, or is it somehow equal or comparable to the heartbeat of the heart of the man? Can I switch on my own body, make it a part of that system in order to intercept the heartbeat of the system? Yes, you can. In Vienna, when we showed the system, as we put the people, different people sat in it, the heartbeat changed. The motion of the heartbeat changed. And one of the German participants, he sat in with the full intention to stop the heartbeat, and he did. And it's a heartbeat 120 beat per minute. It's very active. And now we have developed a technology that does not need to be the heartbeat. It carries the frequency of the heartbeat, which can match into. The new system, which is developed and is actually going through its tests for different ways of application, clearly shows this, that we can, through this, change emotion. We do not need the heartbeat. The heartbeat is physicality of pushing the blood, but on the hand creates certain conditions. Now we understand the condition that heartbeat creates, and that's what I said. If you listen to the teaching of today, nobody will ever be able to copy the system. Okay. Because it's built that way, that it matches to the whole soul of the humanity, not just to one.
Okay, I'll translate this. Więc tutaj odpowiedź na pytanie odnośnie bicia serca, tych systemów, jednostek, czym jest to bicie serca, jak ono jest określane, do czego je porównać, czy istnieje sposób, żeby się podłączyć do tego bicia serca, kontrolować je i tak dalej. Tutaj dr Keshe, zresztą to jest coś, co było poruszane na przestrzeni ostatnich paru wykładów, że jak najbardziej można się podłączyć do tego systemu, jeśli mówimy o jego biciu serca, można w pewien sposób się z nim zidentyfikować, być jego częścią. Jeśli chodzi o konferencję w Wiedniu, to gdy różni ludzie siedzieli w tym systemie, uczestnicy tej konferencji, to ta interakcja z uczestnikiem, który był w środku, powodowała, że bicie serca tego systemu się zmieniało. I tutaj może bym dodał od siebie, że jak wiemy, w plazmie zawsze jest to balansowanie. Jedna strona, druga strona próbują wypracować wspólny balans, wspólną pozycję, więc być może w taki sposób można właśnie tłumaczyć tę zmianę bicia serca tego systemu. I nawet jeden pan z Niemiec, który wszedł do tego systemu, miał intencję celową zatrzymania bicia serca tego systemu i tak też się stało. Zatrzymał to tętno, to bicie serca tego systemu. I tutaj jeśli chodzi o liczby, dr Keshe mówi, że to jest 120 uderzeń na minutę, jeśli chodzi o ten system i że jest on bardzo aktywny. Ale już w laboratoriach badawczych fundacji już idzie kolejny postęp, kolejny rozwój i dr Keshe mówił tutaj o rozwinięciu, że ta technologia jest rozwijana już ponad to fizyczne zrozumienie bicia serca, że przyszłe systemy, które są rozwijane, nad którymi pracują, już nie muszą posiadać właśnie tego aspektu bicia serca, ale niosą ze sobą częstotliwość bicia tego serca, czyli wchodzimy na jeszcze bardziej subtelne poziomy, odcinając się niejako od tego aspektu fizyczności i właśnie ta częstotliwość bicia serca, które będą nieść te systemy w sobie, właśnie do niej jesteśmy w stanie się dostroić. I o tym też było dzisiaj w nauczaniu w 300. warsztacie, gdzie dr Keshe mówił o tym, że tłumaczył, dlaczego nie można skopiować tych systemów, dlaczego nikt nie będzie w stanie ich skopiować, bo zaczynają one w sobie właśnie nosić ten aspekt już nie fizyczny, ten aspekt bardziej subtelny, ten aspekt, gdzie sama chociażby intencja kopiowania tego systemu już nie da nam tego samego rezultatu, bo nie ma tego systemu, nie ma tego aspektu fizycznego w tym systemie, tylko zaczynamy poruszać się w coraz to bardziej subtelnych wymiarach, których klucz do kreacji, myślę, w jaki sposób świadomie to robić, będzie też stopniowo, myślę, ta wiedza uwalniana. Jeśli chodzi, we have another question, this is by Mirek. Mirek is actually, I'm just going to give a little bit of background. Mirek is a knowledge seeker. He's not a medical doctor, but he's helping people as much as he can, and he already published 1 or 2 papers in the Plasma Scientific Journal. He was presenting the case on thyroid noodles, and there was also another publication that's pending publication. So we have 2 or 3 publications from him on the results of processing certain conditions of people who approach him. And he's actually building, he's got a bit of land, and next to his house, he's actually transforming one of his buildings. He's transforming into a kind of a building for knowledge seekers, for people to come in, to experiment with ganses, to produce ganses, to run workshops, to run educational sessions, to do whatever is needed in the context of this technology. And his question is, if once the building is renovated and finished and built, is it possible to have a logo of the foundation? Is it possible to be for this building, for this activity, for this thing to be part of, officially to be part of the KF SSI? Yes, with the greatest of the pleasure. Thank you. Tak, Mirku, tutaj dałem troszkę tła, jeśli chodzi o to, czym się zajmujesz, co robisz i o co chodzi w ogóle w tym budynku, bo to pytanie jest troszkę wyjęte z kontekstu i dr Keshe powiedział, że oczywiście, że z największą przyjemnością będziemy w stanie coś takiego zrobić.
Okay, I'm going to go quickly skim through all the messages on the chat to see if I missed any questions, but it seems that we are slowly heading towards the end of the questions. Oh, there's another one that just came up. The question is, what do you think about the negative influence of the 5G technology which is being introduced right now? The problem we see with 5G, I don't think we have realized the whole potential of it. It's we will see it maybe in 5 or 10 years. These small packages of information at a higher speed will have effect on most probably mobile phones. If we use the mobile phones, we see a large increase in brain cancers due to mobile phone. And we got to monitor how much more in these rapid small packages, high energy will affect the brain. There's a school of thoughts that it'll be more severe than before, than the normal present 4Gs or 3Gs. Okay. I'm just going to translate this, just finishing taking notes. Okej, więc tutaj dr Keshe na pytanie o to, co sądzi o wprowadzanej obecnie technologii sieci 5G, adresuje w taki sposób, że problem, który widzimy z 5G, że nie zdajemy sobie sprawy z pełnego potencjału tej technologii i to myślę, że tu też chodzi przede wszystkim też o ten negatywny wpływ tej technologii, gdzie będziemy w stanie zaobserwować efekty tego długoterminowe dopiero za 5-10 lat. No wiadomo, jak ze wszystkim, jeśli mamy na coś ekspozycję, no to rzadko się dzieje, że te efekty są widziane już następnego dnia. Zazwyczaj jest to proces długofalowy, który ekspozycja na tego rodzaju częstotliwości czy pakiety energetyczne, zresztą tutaj dr Keshe wchodzi głębiej, mówi, że są to że jest to bardzo dużo małych pakietów informacji, które przekazywane są w bardzo dużej szybkości i to będzie miało też wpływ oczywiście na to, jak będzie rozwijała się cała dziedzina, też urządzenia, telefony komórkowe. I już widzimy oczywiście z wprowadzeniem sieci komórkowych, z wprowadzeniem tego przełomu technologicznego, gdzie mieliśmy oprócz telefonów stacjonarnych przeszliśmy na komórkowe jakieś 20-30 lat temu i widzimy, że w tym okresie zwiększyła się częstotliwość, ilość występowania takich chorób jak nowotwory mózgu. I to nie jest przypadek i mówi się, gdzieś w kuluarach mówi się o tym, że efekty działania 5G będą jeszcze gorsze niż to, co mieliśmy właśnie z technologią 2, 3 czy 4G, którą mamy obecnie. Także tutaj jest w pewien sposób też wskazanie na to, jak ta technologia działa, że to są małe pakiety z dużych prędkościach, ale tak jak dr Keshe mówił, jeśli żeby naprawdę zbadać i skwantyfikować to, jaki ma wpływ, jaki ma efekt, no to jest melodia przyszłości, gdzie zobaczymy, jak ciało człowieka rzeczywiście odpowiada na te fale, na to promieniowanie. Okay, I'll go back to skimming through the chat questions to see if we missed any. Okay, I don't see any, but I'm gonna ask it openly to see if I missed any, just to be sure we haven't missed any. Jeśli ktoś ma jakieś pytanie, którego jeszcze nie przeczytałem, tutaj jest dużo wiadomości na czacie, oczywiście tłumaczę w tym samym czasie, więc ciężko mi się na wszystkim skupić, więc jeśli ktoś ma jakieś pytanie, które się jeszcze nie pojawiło, to proszę zadać je ponownie, nawet skopiować, wkleić ponownie do czata. Okay, I see we have one question from Hubert. I think I can already anticipate your answer to this one, but I'm going to ask it anyway. He's asking if you heard about Anastasia or Vladimir Megre,
whoever these people are? No. Okay. Hubert, odpowiedź brzmi nie. Przemku, ja mogę zadać to pytanie jeszcze jedno? Oczywiście. Okay, we have another question from Jarek, who's the first one to ask question. He's coming back at the end with his question now. Okay, Jarku, proszę. Ja mam taki przypadek, mam 10-letniego syna i on ma czasami taką fazę śmiechu, półgodzinnego śmiechu i się śmieje bez powodu i że tak powiem po tym mu mija i jest okej, normalnie, ale czasami jest w drugą stronę, czyli pół godziny może nic nie odpowiadać i się tak jakby zamyka i czasami otwiera buzię i nie chce nic mówić. To są dwie takie fazy, z jednej skrajności w drugą skrajność i to się często dosyć powtarza i chciałbym zrozumieć mniej więcej, co się dzieje w interakcji duszy fizyczności, a duszy ludzkiej. No. Być może to jest coś połączone z emocjami i trudno mi jest to rozgryźć, ale jeszcze nic żadnej wody plazmowej ze względu na to, że z żoną jeszcze nie skonsultowałem się w tym temacie ze względu na to, że ona powiedziała, żeby na razie nie robić eksperymentów, jak chcesz, to rób na sobie na razie. Okej, dobra, to zadamy to pytanie, zobaczymy, gdzie nas zaprowadzi. Okay, so Jarek is asking a question about his 10-year-old son who has these periods of laugh. He can go and start laughing for half an hour without a reason. He just laughs for 30 minutes and then it's all gone and it goes back to normal. And then sometimes he has these periods which goes in the opposite direction. So for half an hour, he sort of closes down. He's not really receptive to anything. He's just getting a bit sad. And for half an hour, he can even be opening his mouth, but he's not saying anything. So he's going from one extreme of laugh to the other extreme of the other sort of flavor of that emotion. And the question is, how to understand this. Is it somehow linked to the emotions, or is it somehow linked to the interaction between the soul of the man and the soul of the physicality? What's happening under the hood? And side information is also that the child has never drunk any plasma water. These conditions with the children has a psychological root, and you have to understand why. And somewhere in the cycle of the life, the child has realized he gets something from it. And you have to go back to see where he started, the way he started. And what is the child condition tries to tell you. Children, as I always say, they're adults in a small container, but they're extremely clever, that they're manipulative in emotion of themselves. They can manipulate their own emotion because through it, they get what they need. And a lot of parents cannot understand this. As adults, we don't understand this thing. I had my microphone muted. Okay, so Jarku, odpowiedź na twoje pytanie jest taka, że te warunki z dziećmi mają podłoże psychologiczne. Musisz zrozumieć dlaczego i gdzie w cyklu życia twojego dziecka zdało sobie ono sprawę, znaczy kiedy ty zdałeś sobie sprawę, w którym momencie w cyklu jego życia, zaraz jeszcze raz.
Musisz zrozumieć, dlaczego i gdzie w cyklu życia samo dziecko zdało sobie sprawę, że coś z tego ma, coś z tego dostaje, właśnie z tego, że w taki sposób się wyraża. Zobacz, gdzie, kiedy i jak to się zaczęło, co dziecko próbuje ci powiedzieć. Dzieci są dorosłymi, tak jak dr Keshe często mówi, dzieci są dorosłymi, tylko że w mniejszym opakowaniu i są bardzo mądre i bardzo potrafią manipulować sobą i właśnie poprzez emocje potrafią manipulować wszystkim, co jest dookoła i manipulują poprzez te emocje w taki sposób, aby dostać to, czego potrzebują. I często dorośli tego nie rozumieją, więc warto się cofnąć, zobaczyć, gdzie to ma podłoże, w jakiej sytuacji to zaistniało, co dziecko próbuje właśnie poprzez takie zachowania uzyskać. Okay. No, dziękuję bardzo. Jeszcze jedno można? Ostatnie już. No oczywiście, jeszcze limitu nie dostaliśmy żadnego, więc pytam. To jest to pytanie właśnie o tą kulę, co zawsze chciałem się zapytać o to. Jak spałem, ty Przemek już to słyszałeś, jak spałem, budząc się w pokoju miałem taką kulę. Ona była dosyć ciemna i była połączona z moją głową, gdzie czułem oddziaływanie pola, ale w pewnym momencie jakby urwało mi się gdzieś z 5-6 sekund tego i powtórzył się czas, jakbym obudził się ponownie, już tej kuli nie było. Ale czułem, jakby ten transfer z tej kuli przechodził bezpośrednio do mojej głowy. Ta kula miała gdzieś pół metra średnicy. No i odczuwałem jakby transfer jakiś poprzez tą kulę. Okej, już tylko zapisuję. Okay, so the follow-up question is about a untangible ball. So Jarek was saying that when he slept in his room, he had a feeling, or he could actually sense that there was a ball of about the size of half a meter in diameter. It was dark and it was connected to his head, and he could feel the interaction of the fields. And then he lost a couple of seconds, and this time was somehow replayed, and he could feel that this ball was no longer there. And basically, he's saying that he could feel a transfer, a connection between this ball and himself, the ball that was present in this room. So he's just asking if there's any comments or pointers that you could say in regards to this. No, not at all. When we are not there, you don't know what it is. No tutaj, Jarku, ciężko się doktorowi Keshe do tego odnieść, bo mówi, że no jeśli nas tam nie ma, jeśli go tam nie ma, jeśli nas tam nie ma, no to ciężko się odnieść do tego, co tak naprawdę się dzieje, co to może być, co może znaczyć, jak zrozumieć tę interakcję, więc przykro mi, ale nie ma tutaj odpowiedzi na to. Mimo wszystko dziękuję bardzo. Thank you very much, Mr. Keshe from Jarek. I'm just going to ask if there are any final questions. Czy są jeszcze jakieś pytania, które chcielibyśmy tutaj zadać, bo będziemy już powoli kończyć. Także ostatnie pytania, zapraszam. Witam wszystkich. Ja chciałbym osobiście podziękować doktorowi Keshe, że będziemy mogli używać loga KF SSI Keshe Foundation. Super, dziękuję Mirku. Okay, so we had Mirek, who was asking the question about that building he's preparing for educational purposes, if he can carry the KFSSI logo and be part of KSSI, and he just wanted to thank you in person that this will happen. It's his intention to keep on educating and helping people, and he's very grateful for the answer you have given him today. So thank you again. Thank you very much for teaching. As long as you share it unconditionally the way we do, then you'll find out people will take it with their heart and their soul.
I'll translate this. Więc tutaj, Mirku, dr Keshe też dziękuję. Dziękuję przede wszystkim za nauczanie i za szerzenie wiedzy i jak długo będziemy uczyć bezwarunkowo, tak jak robi to fundacja, to ludzie będą z tego korzystać i tego rodzaju współpracy i rozwijanie dalej wiedzy i technologii oczywiście są drogą do przodu. Także dzięki. No, powiedz jeszcze, Przemek, że zapraszamy do Polski, żeby nas odwiedził kiedyś razem, żebyśmy się spotkali. Okay, and Jarek, who's usually our host for most of the public teaching, he's opening an invitation to you, Mr. Keshe, to visit us one day in Poland. We'll organize a conference, and we would be very grateful to have you, to host you in our country. Thank you very much. If you organize a conference, we will come. As part of the national conferences we do, we agreed to do one in Romania. If you do two with Poland, Polish community always been very active, and we will support anything that we having time, we'll support it, we can come. Okay, thank you. I'll translate this. Więc tutaj dr Keshe mówi, że jak najbardziej istnieje teraz taka możliwość, zwłaszcza jeśli chodzi o te konferencje międzynarodowe, które są organizowane. Jedna była w Wiedniu, za 1,5 tygodnia mamy Brazylię, potem mamy Maroko, mamy Meksyk. Te konferencje są po całym świecie i tam była też informacja na warsztatach, że jeśli dany kraj, dana społeczność chce zorganizować taką konferencję, to oczywiście możemy to zrobić, tylko potrzebna jest przede wszystkim właśnie ta chęć i ręce do organizacji, które będą w stanie to wszystko zorganizować, zaklepać. No wiadomo, przy tym jest dużo roboty, zresztą 2 czy 3 lata temu organizowaliśmy konferencję, więc jeśli będzie taka intencja, będą chętni ludzie, którzy włożą w to swój czas i wysiłek, żeby pomóc to zorganizować, to jak najbardziej jest to możliwe jako właśnie część tych międzynarodowych konferencji i wtedy na tę konferencję będą oczywiście zapraszani oficjele, nie tylko z kraju, w którym ta konferencja jest, ale też z ambasad wszystkich krajów, które mają swoje ambasady w tym kraju czy w tym mieście, więc tak samo społeczność rumuńska już wyszła z taką propozycją, żeby zorganizować konferencję właśnie w Rumunii. Dr Keshe mówi, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby właśnie w tej części Europy, żeby jedna była zorganizowana w Polsce, druga była zorganizowana w Rumunii, więc wszystko jest w naszych rękach i jesteśmy w stanie to zrobić razem wspólnie z fundacją. No, ja też dziękuję i Karolinie, i Keszemu, także bądźmy w pokoju wszyscy. Yep, and I got a final question that I had in my mind for some time. So, you know, when you talk about, for example, the universal body enhancement unit, and you are talking about the fact that the system has a soul, we know from previous teachings that even a stone has a soul. So any object has a soul. Has a soul by itself. So how would you relate this when you were saying that the system has a soul? How would you relate it to the fact that every object has a soul? It's like every cell has a soul, but totality, body of the man has a soul of the totality of the souls. But with this system, we have deliberately created a condition that the person entering it will understand is a living entity. We have created a condition that it's a living entity. It's not an object. It's not a system. It's like you walking inside your soul. This is the beauty of this new technology, this new system. Okay, thank you. I'll translate my question and the answer.
Tutaj zadawałem doktorowi Keszemu pytanie. Z nauk wiemy, że nawet kamień posiada duszę, więc o co chodzi, kiedy doktor Keshe mówi o tym, że te systemy, uniwersalne jednostki wzmacniające ciało, które mamy ostatnio prezentowane, o co chodzi, kiedy mówi, że one mają duszę, no, bo przecież wszystko ma duszę. I tutaj doktor Keshe tłumaczył, że to jest tak jak z tym, że każda komórka naszego ciała ma duszę, ale kolektywnie tworzą naszą duszę, duszę totalności, duszę człowieka. I z tymi systemami został stworzony właśnie taki warunek, że osoba, która wchodzi do środka, rozumie, że ten system jest żyjącą jednostką. Warunek, który jest stworzony, sprawia, że jest to żywa istota, a nie martwy system, który nie ma tych wszystkich aspektów emocji, bicia serca. Zresztą omawialiśmy te wszystkie aspekty, więc taka jest tutaj odpowiedź. Okay, I think this is it in terms of the questions we had in various places, Facebook, some from the past and some coming up in the chat today. So thank you very much for this very pleasant surprise and coming in to enlighten us with more knowledge and addressing all the questions we had today. So thank you very much again, and we always invite you to take part in our teaching. And just to explain, we were sort of organizing and trying to get questions ready and get people to choose which date would be best. And even today I had a thought that tomorrow when I speak to Carolina, I'm gonna ask again what date would be best for you and for Carolina to join as well. And somehow, magically, coincidence as it always is, I think about it today, and here you are together with Carolina coming in. So thank you very much to both of you for. Thank you very much indeed. Thanks for having us. We try now that I'm back from China, try to spend more time with different communities to strengthen the knowledge and work of what we call different languages, that we get to know more the communities, that we can effectively participate and support them more. Thank you very much for all your hard work, and hopefully we'll see better what we call outstanding positions with all the communities around the world, the way is taking shape. Thank you very much, and thank you for having us. Beautiful. Thank you, Mr. Keshe. Thank you very much. Have a good night, and thank you, Carolina. Bye-bye. Because I know quite often you are the facilitator for many things, so thank you for your presence as well. Thank you very much, and goodbye. Thank you, good night. Dobrze, także tutaj mieliśmy. Ja chciałem jeszcze osobiście podziękować doktorowi Keszemu za to, że zaszczycił nas naszą obecnością dzisiaj, Karolinie także, bo tak jak tutaj siebie w pewien sposób tłumaczyłem, że już 2-3 tygodnie temu rzuciliśmy takie hasło, że jest taka możliwość, żeby dr Keshe z Karoliną przychodzili na nasze wykłady i przyszli i zaadresowali nasze pytania. I w zasadzie, jak to ma zwyczaj w Plaźmie, dzisiaj sobie o tym myślałem, była też ktoś z poszukiwaczy wiedzy zadał mi pytanie, co z tą sesją, kiedy w końcu będzie i tak dalej. I pomyślałem sobie dzisiaj, że jutro jak będę rozmawiał z Karoliną, to spytam się jej, jaka data będzie im pasować, może jakoś byśmy to zrobili w tą niedzielę, czy w przyszłym tygodniu. No i oczywiście przypadkowo stało się tak, że obojga dzisiaj mieliśmy i Karolinę, i doktora Keszego, i mieliśmy wspaniałą sesję poszukiwania wiedzy i odpowiadania na pytania, po czym dr Keshe też podziękował bardzo gorąco za to, że go ugościliśmy i powiedział też, że od czasu, kiedy wrócił z Chin, teraz ma więcej czasu i starają się coraz więcej czasu spędzać właśnie odwiedzając, komunikując się, biorąc udział w różnych społecznościach językowych, żeby coraz bliżej poznawać siebie nawzajem, poznawać swoje też potrzeby i to, co możemy razem zrobić. Więc tutaj jeszcze raz podziękowania w obie strony ślemy od nas i w drugą stronę od doktora Keszego. Okej. I jeszcze Karolina mówi, żeby dać adres, to wtedy fundacja zapewni baner fundacji, gdzie to chyba myślę do ciebie, Mirku, żeby właśnie rozwiesić tam, gdzie prowadzone są nauczania czy różnego rodzaju warsztaty.
Thank you, Carolina. We will provide an address, and then we'll see if we can tighten up the collaboration, establish more of a collaboration between all of us here. And again, thank you very much for coming in and for your presence and for all your offering. You're welcome. There are just a few tips with the questions which were addressed to Mr. Keshe. That is, please advise people not to wear the phones on the body. Always go on speakerphone. Keep the phones away from your face or body. That's very important, especially even when you see little youngsters on the street and you see them wearing their mobile phones in their back pockets. Just ask them a simple question. Doesn't matter how they react. They might be offended, they might be not so pleasant in their response to you, but it will give them a space to think in their mind, what are we doing? Tell them, do you want to have cancer? You wearing your phone in your back pocket on top of your hip? Explain it to them. That's the only way we're going to make awareness, because the industrials are not informing our children. That's number one. Number two, for your home and your environment and your phones and your computers and your network system and your internet, hang in the nano-coated copper wire infinity loops on the windows around the house, not on your body, please, but on the back of your phone, the back of your computer, the front of your computer, on your network system, in the attic and in the basement, and in your car. They absorb the field strengths which you do not need. That was a whole pot. Brilliant, thank you very much. Więc tutaj jeszcze Karolina dodała na koniec dwie takie rzeczy. Chciała się odnieść do tych wszystkich pytań, które były tutaj zadawane. Po pierwsze, żeby nie nosić telefonów komórkowych na ciele, nie nosić ich w kieszeniach z przodu, z tyłu, czy przy sercu, czy gdziekolwiek, żeby zawsze starać się rozmawiać właśnie w trybie głośno mówiącym, czy poprzez słuchawki, żeby trzymać przede wszystkim ten telefon z dala od twarzy, z dala od głowy, z dala od ciała, żeby uczulać na to też młode osoby, zwracać im uwagę, dać im w pewien sposób do myślenia, spytać się ich, czy chcą, żeby to urządzenie, żeby ten telefon komórkowy spowodowało na przykład nowotwór, no bo widzimy, jakie są rezultaty właśnie noszenia telefonów komórkowych. Mówiliśmy o tych nowotworach mózgu i innych rzeczach, więc nastolatkowie często noszący gdzieś w kieszeniach z przodu, z tyłu, gdzieś przy biodrze te telefony cały czas. Myślę, że to obserwujemy coraz więcej, żebyśmy my jako osoby dorosłe, bardziej świadome, żebyśmy zwracali uwagę. Oczywiście możemy się spotkać z różnymi reakcjami, ale chociażby zasianie tego ziarenka informacji w głowie takiego młodego człowieka może spowodować, że troszkę o tym pomyśli i będzie bardziej ostrożny. A jeśli chodzi o odpowiedź na to też pytanie o ochronę przed tym szkodliwym promieniowaniem, przed tym, co dookoła nas się unosi, można powiedzieć, to, co jest wszechobecne, na co nie mamy wpływu, to jeśli chodzi o dom, o środowisko, o telefony komórkowe, tutaj rada jest dość prosta, żeby używać nanopowlekanych, miedzianych ósemek, czyli takich symboli nieskończoności, żeby te ósemki nanopowleczone, żeby je wieszać na oknach, żeby je wieszać wokół domu, można sobie przykleić z tyłu telefonu. Sam mogę powiedzieć, że mam takie dwie ósemki przyklejone z tyłu telefonu pod pokrowcem i wszędzie, w piwnicy, w samochodzie, wszędzie, gdzie tylko chcemy, możemy takie ósemki umieszczać. Okna są też ważnym, ciekawym miejscem, gdzie można je umieścić. I jedna przestroga, myślę, że to też sięga do nauczeń sprzed roku, dwóch, gdzie to było mówione, żeby nie nosić nanopowlekanej miedzi na ciele, żeby bezpośrednio nie dotykała
do ciała. Ja tutaj mam swoje własne przemyślenia, może się nimi podzielę. Po pierwsze, czemu 8? Po to, żeby ta energia, która jest pochłaniana, żeby ona nie była kierunkowo uwalniana, na przykład w kierunku naszego ciała, czy telefonu, czy czegokolwiek innego, więc tak jest tutaj moje zrozumienie tej 8, jeśli chodzi o noszenie tego na ciele. Jeśli nosimy to na ciele, ten materiał przylega bezpośrednio do nas. Jeśli przylega bezpośrednio do nas, to wchodzimy z nim w interakcję, więc to, co sam wyłapuje poprzez swoją strukturę, zresztą parę wykładów temu dr Keshe mówił o tym, że warstwa nano jest pewnego rodzaju kondensatorem, po angielsku capacitor, czyli ona trzyma to, co filtruje, to, co się więzi, to, co się utrzymuje w tych lukach przestrzennych między pojedynczymi elementami w tej powłoce nano, więc w momencie, kiedy trzymamy to przy naszym ciele, bezpośrednio przylega do naszego ciała, no to jesteśmy częścią, mamy to przewodnictwo, można powiedzieć, to, co jest gromadzone, filtrowane, magazynowane w tych 8, wtedy my jesteśmy w stanie to przechwytywać, więc to jest efekt odwrotny niż do tego, jaki mamy zamierzony, czyli wyłapywaniu, filtrowaniu tych pól, których nie chcemy, żeby dochodziły do naszego ciała. Okay, that's the end of this translation. I added a little bit myself to it to say that, you know, if you wear something that's nano-coated on your body, that if it's touching your body, then we have the adverse effect. We don't have the effect of isolating and capturing this field by the capacitor, which is the nano layer, but instead we are actually touching one to the other, so you get the flow of that energy which we are trying to isolate ourselves from. You deplete your own body from energy. Yes. Tutaj jeszcze Karolina dodała, że w ten sposób też ściągamy energię z naszego organizmu, więc to kolejny powód, dlaczego nie należy nosić nanomiedzi na organizmie. Yes, carry on, Karolina. Also, when you have misfit from your maggraph systems, your copper windings from the time you wanted to make your maggraph systems, or simply little leftovers of copper wire, you just make a circle, you twist them together, and then you just fold them over once, like they become like an 8. And then you put a small string and you just hang them around your windows, around your house, in your rooms. You can even hang them in the garden, so they can absorb the field strength outside as well. But make sure that the nano coating doesn't touch the trees. So you make sure that there is a string, that the nano-coated layer is away from the tree. Otherwise, it will kill the branch because the field strength is way too high. Okej, więc tutaj Karolina jeszcze dodała do tego, bo ja przetłumaczyłem to, co dodałem od siebie do jej wypowiedzi i ona tutaj jeszcze dopełniła tą odpowiedź, mówiąc o tym, że też w momencie, kiedy ta warstwa nano dotyka naszego organizmu, wtedy sami siebie drenujemy z energii, no bo przecież ta warstwa jest w bardzo łatwy sposób wychwytuje te wszystkie siły pól, więc w pewien sposób pozbawiamy swojego własnego organizmu tej energii, czego nie chcemy robić. I jeśli mamy jakieś pozostałości z cewek, od magrawów, czy z produkcji gansów, gdzieś mamy jakieś kawałki nanomiedzi, które nam się walają, które nie były użyteczne do tego, czego chcieliśmy, może nam się źle cewki zwinęły, czy cokolwiek, to wtedy możemy zamknąć taki drucik, zrobić z niego koło, zgiąć go w pół, w ten sposób tworzymy właśnie taki kształt 8 i wtedy możemy przywiązać kawałek sznureczka do niego i porozwieszać takie 8, przy pomocy tego sznureczka możemy przyczepić je do okna, porozwieszać w domu, w ogrodzie, wszędzie gdzie chcemy, tylko jeśli wieszamy to na przykład w ogrodzie, to musimy się upewnić, że sama ta warstwa nano nie dotyka żadnej rośliny, żadnego drzewa, bo będzie miało to taki wpływ, jaki omawialiśmy w przypadku właśnie organizmu człowieka. Okay. That was it from my part. Beautiful. Thank you very much. You're welcome. Good evening, everybody, and see you next time. Thank you, Carolina. See you again. Bye-bye. Our doors are always open, and we will try to schedule something maybe more on a regular basis, if that's okay. No problem.
I will try to bump in faster. Brilliant. Thank you very much. Have a lovely evening. Bye You bye. Bye-bye. Good evening. Także tutaj Karolina jeszcze raz podziękowała za to, że mogła dzisiaj tutaj z nami być i dzielić się wiedzą. Ja wyraziłem też swoje nadzieje na to, że będziemy mogli takie sesje robić bardziej regularnie, umawiać się regularnie na takie spotkania no i łączyć te mosty między naszą społecznością a właśnie Karoliną i doktorem Keshe, czyli osobami, źródłem, z którego ta wiedza do nas wypływa. To była sesja. Troszkę nam się zeszło długo, ale myślę, że było warto i każdy mógł usłyszeć ciekawe informacje, zadać swoje własne pytania. Myślę, że jesteśmy na tej samej linii zrozumienia i komunikacji, jeśli chodzi o Karolinę, doktora Keszego, i też jesteśmy wszyscy wdzięczni za tą wiedzę i za możliwość dalszej współpracy, chociażby poprzez konferencję, chociażby poprzez to, co tutaj pytania, które zadawał Mirek. Także tą współpracę będziemy zacieśniać i będziemy starali się coraz bardziej prężniej, coraz bardziej otwarcie promować tą wiedzę, tą technologię w Polsce. Jeśli chodzi o tą część pytań i odpowiedzi, no tutaj było to przeze mnie tłumaczone bardzo szybko, pewnie słyszeliście gdzieś tam w tle, jak staram się spisywać te wszystkie rzeczy, bo było dużo informacji w jedną i w drugą stronę, więc starałem sobie to szybko notować i potem w miarę szybko tłumaczyć. Także myślę, jeśli chodzi o to nagranie, które teraz właśnie się nagrywa, co zrobimy, to jako tłumacze, jako zespół tłumaczy KF SSI Polska weźmiemy te części, gdzie były wypowiedzi po angielsku, może nie te pytania, które były zadawane, bo one były też po polsku formułowane, ale przede wszystkim te odpowiedzi doktora Keszego postaramy się zrobić z tego ścieżkę z napisami, przetłumaczyć to jeszcze raz na język polski, bo jak wiemy, diabeł tkwi w detalach i często słuchając danego warsztatu pierwszy, drugi, trzeci, czwarty raz odkrywamy coraz to kolejne detale, czy poziomy zrozumienia, na które wcześniej nie zwracaliśmy uwagi, więc chociażby z mojej perspektywy wiem, jak ważne jest to, żeby sięgać z powrotem do źródła, do czystego przekazu, do czystej informacji. Dlatego też te tłumaczenia, które robimy czasami, mogą się wydawać, że no, trochę to nie jest po polsku do końca. Doktor Keshe, jak mówi po angielsku, to też czasami to nie ma takiej składni, ale nie bez powodu pewne słowa są wypowiadane w danej kolejności, czy jedno słowo jest obok drugiego, więc postaramy się coś z tym zrobić. Myślę, że jeszcze odkopiemy troszkę więcej zrozumienia niż to, które ja byłem w stanie wyłapać i przetłumaczyć. A żeby już nie przeciągać ze swojej strony, dziękuję wszystkim za uczestniczenie, za aktywność, za zadawanie tych pytań i mam nadzieję, że będziemy coraz częściej wymieniać się wiedzą, zadawać pytania, odpowiadać na nie, a także gościć doktora Keszego i Karolinę u nas. Także z mojej strony to wszystko. Dziękuję wszystkim za uczestniczenie. Zapraszamy na kolejne warsztaty w niedzielę, gdzie zaczniemy omawianie 299 warsztatu poszukiwaczy wiedzy. Także to wszystko to były, zaraz zerkniemy, 306 warsztaty poszukiwaczy wiedzy w języku polskim. Mieliśmy drugą część tłumaczenia 298 warsztatu. Mieliśmy niespodziewanych gości, czyli Karolinę Keshe i doktora Keszego, którzy oboje odpowiadali na pytania poszukiwaczy wiedzy, te, które zbieraliśmy przez ostatnie 2-3 tygodnie i te, które były na żywo zadawane dzisiaj na czacie. Także dziękuję wszystkim za uwagę, zapraszam jak zawsze na niedzielę na godzinę 21. Do zobaczenia. Ja również dziękuję wszystkim. Dobranoc. No, dzięki. Sekundka, przygotuję wideo i zaraz kończymy. Ja mogę. Masz? A to śmiało przejmij, bo mi zaraz bateria w laptopie siądzie. Także dzięki.
It's time for change. Nadszedł czas zmiany, przejścia do prawdziwego działania wszechświata. And it's time to I understand nadszedł czas, aby zrozumieć, że używamy stanu materii, to reach by osiągnąć poziom zrozumienia duszy człowieka. of the soul of the man. Now you understand maybe Teraz rozumiesz, być może, dlaczego Kreator Creator has sent his messengers wysłał swoich posłańców whatever you have w imię tego, co miałeś. is that To they oni przynoszą bring uszy, the ears, that it can be aby można used było ich when the użyć, time of the gdy nadejdzie czas Mesjasza. They can teach the soul and the Mogę message nauczyć duszę i przesłanie, to oppose. nie by się przeciwstawiać, ale poprzez ich zrozumienie, przez tych, którzy stali się Mesjaszami, aby dawać ze swoich dusz, aby ich elewować. The job is made. Zadanie stało się łatwe. The school is there. Szkoła jest tutaj i uczniowie są tutaj w oddaniu. Then there won't be any Wtedy nie fight będzie żadnej what walki they call the między tym, co nazywają muzułmanami a chrześcijanami. lamb and the lion. Baranek i lew będą jeść i spać w tym samym gnieździe. The Christians and the Chrześcijanie i Muslims muzułmanie will speak będą and pray spać i in the modlić się w mosque meczecie, and the same w tym samym church kościele, in the name of w imię the ich souls, dusz, not in the nie w name imię of religii, that is used które to są create używane do such tworzenia tak wielu konfliktów, for the benefit of dla korzyści those tych, who were którzy byli hyperactive. hiperaktywnymi dziećmi. The time has come. Nadszedł The time czas, of change is here. czas zmian jest tutaj. And as I said, I jak powiedziałem, moje życzenie jest moim rozkazem. if it's your wish Jeśli to pragniesz ujrzeć pokój, droga pokoju jest wyłożona bardzo wyraźnie. see the soul To dusza świadomości zbiorowej. awareness by Poprzez giving dawanie people stworzy really tą that pozycję position zmiany. of change. No, Nic innego. there is no W duszy pen człowieka in the nie ma soul of the długopisu. man. And I'm Jestem sure pewien, once że you po go wejściu into the do społeczności uniwersalnej you will nigdy nie never see zobaczysz anything niczego like zapisanego, but ale równowagę balance pól between duszy the egzystencji. soul of the existence. Try to be humble Staraj się enough być na tyle pokornym, not to become aby nie arrogant stać się in the aroganckim w power mocy, that you have understood and którą you zrozumiałeś i posiadłeś. otherwise you'll fall Inaczej in the same wpadniesz w tą path samą of the ścieżkę church. kościoła i meczetu. This To is jest to, co what we obiecaliśmy promised. i to właśnie dostarczyliśmy. This is what we have delivered. We have to understand Musimy zrozumieć the operation of działanie the soul, duszy and we have to i understand musimy the soul of zrozumieć, the man że is dusza a człowieka star jest gwiazdą in the w kosmosie cosmos wszechświata. of the universe. If we Jeśli compare porównamy the soul of the man duszę człowieka i tak wielu and nas, many of us, 7 miliardów w jednym zbiorze, Earth is like a galaxy. Ziemia jest jak galaktyka So many z tak wieloma gwiazdami. When we look in the depth Kiedy of the patrzymy w universe, głąb we see wszechświata, galaxies with widzimy hundreds of galaktyki z billions of setkami stars. milionów gwiazd. So is the Podobnie planet jest z Earth. planetą Ziemią. Carries Niesie 7 miliardów pięknych gwiazd, które są duszą człowieka. Niesie z sobą duszę tak wielu trylionów zwierząt, roślin i wszystkiego innego. Jeśli więc patrzą ci, którzy nie widzą fizyczności Ziemi i jej zawartości, co widzą? Widzą galaktykę z wielką ilością pięknych, świecących świateł. Każda według swojej siły. Każda zgodnie ze swoją pozycją. Niemowlę ma piękną duszę, podobnie jak staruszek. Dla tych niefizycznych, którzy nie widzą fizycznego wymiaru tej planety, ale widzą siłę pola, jesteśmy gromadami gwiazd. Ludzka rasa, każda pojedyncza dusza, nikt z daleka nie widzi. To jest dusza rybaka, to jest dusza kosmologa, to jest dusza prezydenta.
Wszystkie świecą bez względu na fizyczność. To jest magia. Oto co nowa nauka musi przynieść człowiekowi. Kiedy patrzymy przez naszą duszę, widzimy tylko gwiazdy w innych duszach. I to jest przełom, to jest zrozumienie. Na tym właśnie polegają te wszystkie nauki. Dojście do dojrzałości następnego poziomu, aby zrozumieć daleki kosmos. Wszechświat jest ostrygą dla tych dusz, które służą. Wtedy człowiek jest gotowy do wejścia w kosmos. Wtedy człowiek jest gotowy, aby stać się częścią uniwersalnej społeczności, która została obiecana. Nigdy nie obiecywałem wam nieba. Zawsze obiecywałem wam elewację człowieka, aby przyłączył się do rodziny. A teraz macie klucz. To wy musicie otworzyć drzwi, aby zrozumieć, że mogę elewować duszę tych ludzi lub milionów innych dusz, że fizyczne życie na tej planecie zmieni się. Wtedy jestem godny bycia częścią społeczności uniwersalnej, by być, aby służyć, aby się rozwijać, by być tam, aby być częścią, że w cyklu życia wszechświata staje się w byciu częścią, staje się częścią totalności. Kiedy człowiek osiągnie ten punkt, pojawi się nowy wymiar w sile duszy człowieka, który jest poza wyobrażeniem zrozumienia życia fizycznego. To jest brama do otwarcia nowego życia w nowym wymiarze, co jest poza wyobrażeniem tego, co mogliście nazwać nowym początkiem, nowym cyklem, gdzie ten cykl niesie ze sobą źródło stworzenia życia we wszechświecie i unikosie. To jest elewacja duszy, aby służyć. Stała się kluczem. Nie tron życia fizycznego. Czas jest odpowiedni, nadszedł czas, aby człowiek przeszedł przez ten proces.